Willkommen zum Bookstock Festival. Hier sind eure Hosts Mona Amesian und Tarkan Bakci. Hallo. Hey. Wow. Bookstock is back. Hammer. Wahnsinn. So cool. Wow. Ey, wie schön, oder? Wunderschön. Schön, dass ihr da seid. Im Stream vor dem Endgerät eurer Wahl. Toll, dass ihr euch eingeklickt habt. Und natürlich auch hier im Studio. Und ja, wir beide sind auch da. Damit sind wir vollzählig. Wir haben mal durchgezählt, sind alle da, ne? Können eigentlich offiziell sagen, wollen wir es auf 3 sagen? Ja, lass es auf 3 sagen. 1, 2, 3. Herzlich willkommen zum Bookstock Festival 2025. Ey, das war gut, Mann. So cool. Also Wahnsinn. Wie gut das geklappt hat. Wie gut das geklappt hat. Dabei haben wir es erst 20 Mal geprobt. Sagen, wir haben gar nicht geprobt eigentlich dafür. Wir haben uns sonst nicht vorbereitet. Nee, wir haben nur diesen Satz geprobt. Ja. Falls ihr zum ersten Mal heute hier seid, dann freut euch auf unser gemütliches kleines Wohnzimmer hier. Für alle, die schon mal dabei waren, die haben wahrscheinlich vor allem zu Hause, vielleicht auch hier im Studio schon die Pantoffeln an und wissen, das wird hier eine entspannte Angelegenheit, aber auch eine spannende Angelegenheit, weil das ist ja genau das, was wir bei Bookstock wollen, nämlich beides. Ja, ich habe mich hier jetzt schon hingefläzt. Zieht ruhig eure Schuhe aus, wenn ihr wollt. Und wir machen das ja schon ein paar Jahre. Wir haben einen wunderschönen neuen Vorspann. Mir ist aufgefallen, wenn wir die Bücher nehmen würden, die wir bisher bei Bookstock vorgestellt haben, dann könnten wir tatsächlich mittlerweile Regalreihen füllen. Ja, und wir werden noch einige Regalreihen füllen mit den Gästen, die heute und morgen noch dazukommen. Und ich glaube, es ist keine zu steile These zu behaupten, dass jede Person, die entweder hier ist oder auch zu Hause, mindestens ein Buch kennt, über das wir in den nächsten beiden Tagen sprechen werden. Ja, und wir haben ja nicht nur die Bücher hier, sondern wir sind eine Show. Wir haben auch die dazugehörigen Menschen, die geschrieben haben. Stars, wirklich, denn das Line-Up ist dieses Jahr wieder insane. Ja, Tarkan hat ja gerade schon den Vorspann angesprochen. Vielleicht konntet ihr es erkennen, da waren schon so ein paar Silhouetten. Vielleicht habt ihr einen kleinen Drachen hier und da gesehen. Da wusstet ihr vielleicht schon, zu wem der gehört. Rebecca Jaros ist dabei, dann noch Benjamin von STUCKRAD-BARRE, Jussi Adler-Olsen zusammen mit Stine Bolter und Line Holm, Caroline Wahl mit Mia Maria Meyer, Senlin Yu und ein Autor, ja, da wird schon gewut hier, sehr gut, und ein Autor, Tarkan, der wahrscheinlich ein bisschen, wie soll ich sagen, müde drüber lacht, wenn wir ganz stolz sagen, ja, wir machen das hier schon 4 Jahre. Ja, wir kommen uns vor wie alte Hasen. Der macht das 40 Jahre. Da hängt noch eine Null dran einfach, das ist so krass. Und sein neuester Roman ist der 16. Teil der weltweit gefeierten Thriller-Reihe um Ermittler Lincoln Rhyme. 16. Teil, Wahnsinn. Ich musste noch mal gucken, weil ich es nicht glauben konnte. Also das ist wirklich ein alter Hase. Begrüßt ihn bitte mit mir. Hier ist Jeffrey Deaver. Welcome. Hi. Hi. Have a seat. Guten Abend, meine Freunde. Dankeschön, Hugendubel in Bookstock. And now that is because I love you, that's the last of my German. Herr Jeffrey Deaver, da ich nun weiß, dass Sie auch auf Deutsch parlieren, hier die zweite Frage. Yes, I agree completely. I just agreed to sell him my house for 10 euros. Exactly.
10 euros? Yes. That's half a döner. Well, That's a German gag. I'm sorry. But it's better than all the American dollars right now. I am not talking politics. Until later in the book signing lane, and we can talk all we want. Apropos books, I'm mixing German and English now. Oh, that's good. You have been writing a lot for a long time. Yeah. Do you feel the pressure of fans who expect more and more of you? Well, see, it's interesting you asked that question. Someone asked me today during an interview, what scares me? And what scares me is disappointing you. Oh. I've written 50 novels, 120 short stories. Today at my hotel in Munich, I just finished the outline for another book. But I woke up early, afraid that I would maybe make the plot too complicated or not complicated enough. And the idea of you spending time reading my books is such a miracle to me that I work very hard to make sure I get it right. And do you have fan interactions with fans who make you feel that way, or is it mostly in your head? It's in my head, mostly. So no angry fans? Well, I mean, we don't need to talk too seriously now, but a woman who's quite well now had read my books for a long time, and she'd been ill. She took my books into the hospital with her. And as you know from my books, I like twists and turns and surprises and things like that. And she knew the twists in all the books, but she wanted them with her. They said, your books are my friends. Oh, that's so nice. Cool. But that's a great point of view, because it is. You spend so much time in the world with the characters, they become friends. Sometimes enemies. Yeah, sometimes they start as enemies, and then they become lovers. Well, you know, people ask me, I work from an outline. I structure my books very carefully. And occasionally a character will get the idea that he or she wants to do something else. Then they die. It's my book. They can leave my book, get a contract with a publisher, show and them write who's their boss. own book. That's right. But do you plan your twists beforehand? Oh, yes. And Yes. You don't get surprised? No, I never get surprised. Well, I shouldn't say that. I outline the books. The world is divided. This is kind of an American expression, but it's pretty clear. The world is divided into two types of writers: plotters, like me, and pantsers. And that's the American expression by the seat of the pants. Meaning they kind of pants, as in... Ah, I thought the war machine. No. And they, those people just start writing with a blank screen, and I can't do that. I plan out my outlines about, I spend about 8 months outlining the book. American author Joyce Carol Oates said, you can't write your first sentence until you know what the last sentence is. And because my books, I assume some folks here have read them, they have lots of reversals, twists, turns, a big surprise ending, followed by a big surprise ending. And after that, there's a big surprise ending. And so I need to get that all organized ahead of time. I know that separation as gardeners and architects. Yeah, I've never heard the term pantsers. Architects are planning and plotting and then writing, and gardeners are just planting a seed and then watching something grow. I'm an architect, and it's brilliant you mentioned that. I'm an architect, and there's an author who wrote, George R.R. Martin, who wrote this thing called Game of Thrones. Is he a newcomer or something? You may have heard about, and someday he will be successful if he keeps at it. But he's a gardener. He says he plants the seed and it grows, and he waters it. And I teach courses in writing, and I tell my students, nothing is right, whatever works. You have to find your way. It's kind of hard to put a book together, but I think I'm more right than they are. But still, it makes it just easier. Yeah, I'll keep an eye out for that young man, George R. Martin. Yeah, I wish him luck. But it's not only full of twists. There's a lot of murder in your books too. You must be constantly thinking about ways to murder. Well, no, it's interesting you mentioned that. I do have a devious mind. Actually, I have my wonderful publisher, Penguin Random House, came out with a book of my short stories. And in America, we were trying to figure out, well, what are we going to title the book of short stories? And they said, well, Jeff, we think we'll name it after you. And, I never liked the idea, the collected stories of Jeffrey Deaver. They said, no, we don't mean that. We want to call it Twisted.
because that's you, Jeff. And twisted in English, of course, means, how would you say in German? A little off. I think twisted is, we have a lot of English words that we take into German because our language is sometimes... It's a German, English is a Germanic language. Certainly. Yeah, but you do the same thing, like kindergarten. So twisted, I think, translates very well into Twisted is our kindergarten. Yeah. And it's also just my sick head. That's what it means, basically. So, but no, I like to... well, my goal in writing is this. And I'm not going to be too much of a professor now, but it's to give you readers, all you readers, the most emotionally engaging experience I can. Now, what does that mean? It means living, breathing characters, good guys and bad gals, because there are some of those too, in confronting continually difficult conflicts and questions, one right after another, which conflicts and questions are ultimately resolved in a way satisfying to the readers. That's all it is. That's all it is, okay. And then you sit down and you have to write the book based on that, of course. But it's this idea that you need to grab the readers by the heart and the gut. The gut is the crime story. The heart is the emotion of the characters as they go through these conflicts. You know, I love creating bad people. The villains are so much fun. But I don't make them all completely despicable. Everybody has a little tiny bit of good in them, and that's what I try to do to create my characters. Your counterpart to Lincoln Rhyme, the watchmaker. Ah, yes. What makes him a great villain? The watchmaker is a bit like me, and not only sick and twisted. As I mentioned, I plan my books out ahead of time, right? Now, the watchmaker, Lincoln Rhyme's arch nemesis, he is Moriarty to Holmes, for instance. He plans out his murders, his terrorist attacks, his larceny with the same precision and care with which he, now how's this for a hobby? He makes watches. He goes into a den. He's surrounded by springs and coils and gears and cogs. And for the fun of it, he takes all the little tiny devices and puts together a perfect watch. And his goal is to make a perfect watch that is more accurate than the atomic clock. You know, I don't quite know how it works. I'm not a scientist, but the neutrons and electrons or whatever's in an atom, that tells time. He wants to make one that mechanically is as successful as that. And that is the care he brings to making his crimes. And so he goes up against Lincoln Rhyme. Now, Lincoln Rhyme is, as you may know, he's disabled. He's a quadriplegic. Paralyzed he can't pull out a from gun. the neck Paralyzed, down. yes. He cannot pull out a gun and shoot the villain. The watchmaker, he doesn't even own a gun. That's not what he's interested in. His weapon is his mind. Lincoln Rhyme's tool is his mind. To see the two of them come together is just, as you can tell, I'm kind of excited about the whole process. And I'd say I'd like to get back to writing the book, but I already have. Now I have to go write another one. But it's so amazing to see you that passionate about your books after so many years. What's your secret? Oh, my secret is I'm like this kid from the Midwest who is a nerd. Do you know what nerd is in German? Yes, I know. I've been called it a lot of times. Oh, never. Well, you know, a nerd nowadays means that you have a Silicon Valley app that is about dancing cats, and you're worth $1 billion. No, when I was a nerd... No, that's not me. No, okay, that's not what those kids meant. Not even close. When I was a nerd in school, I was the sort that the captains on our football teams, they would plot like grand masters at a chess game to make sure I ended up on the other guy's team. It was quite embarrassing, but it didn't matter because I had books. I had stories I could tell, and that's kind of the way my life went. And so I've had a passion to kind of, fulfill that. I would say destiny, to tell stories to people, to make them smile and make them happy, and to scare the socks off them too. Yes, and that's nice. Someone wanted to clap. And if you want to clap, you should. I will applaud you. This is a very clap-positive environment. You do all the work. I get to make up stuff for a living, and you do the work of reading the book, so you have the hard job. And before you became a writer, you were a folk singer, right? Yeah. Do you still make music? Out of respect to... no, I will say this. I was a singer-songwriter. Now, that job description has two components. One, singing and songwriting. I excelled at songwriting.
The other part, not so good at. I've written many songs, and in fact, if I may shamelessly promote a YouTube music video of mine, I would say your viewers can simply go to YouTube, type in Deaver, my last name, and a song called Your Shadow, which is a music video that accompanied a book that what was the name of the book again? It was called XO. XO, yes, I had it in mind. Hugs and Kisses, and that... Like in Gossip Girl. Kind of different genre. I was nominated, the song was nominated for a Hollywood Music Award. Oh, wow. You know who I was up against? Kanye West. No way. And I was just waiting for him to come up and try to take that award from me. But then... That's so nice. But then I saw a picture of him on a magazine spread without his shirt. The fellow was kind of cut and buff. And I would say, here, Mr. West, take the award. Don't hurt me, please. That's what you and Taylor Swift... But neither of us won, so it was safe. You and Taylor Swift. Yeah, I'm Taylor Swift. Often mistaken for her. Yeah. You've mentioned that you outline 8 months. 8 months. You spent 8 months. Do you do a lot of research? Oh, a huge amount of research. You know, people, these books, they're not there to teach you anything. You know, I don't want you to say, well, that was an interesting book. I want readers to say, wow, that was a brilliant, I can prove why that's important. Let's say the last time your partner, spouse, boyfriend, girlfriend, whatever, had a new frock. You know, a frock, a dress, you know, or a new suit, a man, new suit and new tie. And let's say she walks into the room and she says, "What do you think of my new dress?" And you say, "Well, it's interesting." Not good. No, that's not good. I don't want a book to be interesting. I want it to be, oh my God, it's an amazing, incredible book. And so that's kind of what I approach. You know, that's what I try to do with my writing. Make an amazing experience for my readers. We do have people watching live, and yes. I think we have time for maybe one question, maybe two. It's good. Yes. It's good? It's good. It's good, yeah. Yes, the question is in, now the question will probably be in Brazilian or Portuguese, and I won't be able to I can do it in French. Ah, French, oui. Je parle français. Alors, ce que le public veut bien savoir, c'est est-ce que vous travaillez, est-ce que vous écrivez plusieurs livres en même temps? Yes, I live in the United States. Maybe, perhaps in English. Abicim o kadar çok dil konuşuyorsan Türkçe de yapalım. Yes, and I like. I can do Arabic as well. Now we're just showing off. I enjoy white wine too. Okay, so the question is, do you work on multiple novels and short stories at the same time? Yes, I do. I love short fiction. I've written, as I mentioned earlier, I believe, over 100 short stories, and I can work on the two at the same time. I do write 2 novels at the same time. They kind of overlap, but I cannot outline 2 novels at the same time. I can outline one and then write a novel during that same time period, a year. It takes me about a year to do it. But otherwise, the characters, those devious little creatures, they jump from one book into another. So I'll be writing along and saying, but I just killed you. Where did you come from? And I have to send them back to my other book. Seems complicated. It's complicated. Yeah. Making up things for a living can be complicated. That's a great way to end this interview. Making up things for a living can be complicated. It can be. Thank you so much for joining us. Oh. Jeffrey Deaver! Thank you so much. Thank you for coming. Thank you. Wahnsinn. Cool. Was ein toller Mensch. Mega cool. Ich habe tolle Großeltern, aber ich hätte noch Platz für einen weiteren Opa. Das sagen wir ihm, das translaten wir jetzt nicht. Ach so, wegen, ja, Familienmitglied, Entschuldigung. Onkel, cooler Onkel. Ich finde, er ist interessant. Das sagen wir ihm auch nicht. Hast du auch irgendwie das Gefühl, wir saßen schon so oft auf dieser Couch, aber ich habe meine Position noch nicht gefunden. Kennst du das? Ich habe mittlerweile so eine Kuhle eingelegt. Ja. Ich fall hier in die Couch rein. Ich glaube, ich habe sie jetzt. So, versuchen wir es mal so.
Wenn ihr auch schon mal hier dabei wart und zugeguckt habt, dann wisst ihr, dass wir eigentlich hier eine recht klare Verteilung haben. Wir teilen uns die Interviews ja immer so auf und wenn wir die Listen bekommen haben, wer dabei ist bei Bookstock, war es eigentlich immer relativ klar, wenn da irgendwie jemand aus dem Genre Fantasy steht, dann war das hier immer unser Mr. Fantasy und hier war immer Mrs. Fantasy, auch ich weiß nicht so recht. Aber in einem Jahr kann ja sehr viel passieren und es ist viel passiert. Das stimmt. Ich habe gehört, du bist unter die Drachenreiterin gegangen. Ja. Und ich war nicht allein. Ich habe zusammen mit Millionen anderen tausende Seiten und Stunden verbracht auf einem sogenannten War College. Erst, weil ich dachte, Mona, du steckst irgendwie in beiden Beinen in der Buchwelt, du musst jetzt bei diesem Hype mal irgendwie mitkommen. Und irgendwann, weil ich gemerkt habe, Mona, du kannst einfach irgendwie nicht mehr aufhören. Und ja, ich glaube, man hört es hier schon am Gelächter und am Raunen, so ging es vielen. Dir nicht, weil du hast tatsächlich in diesem Fall mal passen müssen. Du hast die Bücher nicht gelesen. Noch nicht, muss man sagen. Noch nicht. Hörst du das? Hörst du das? Noch nicht. Es sind 16 Teile gewesen und wenn man mit einem anfängt von Jeffrey Deaver, kann man nicht aufhören. Aber was, also ich meine, die Bücher sind ja an dir nicht vorbeigegangen. Ja, ich bin ja anscheinend Mr. Fantasy, was ein toller Spitzname ist, den ich werde den own. Ja. Nee. Aber was weißt du über diese Empyrean-Reihe, weil an der kam man ja nicht vorbei, also Fourth Wing und die Teile danach. Was ist dir bekannt darüber? Ich weiß, es geht über Drachen. Ja? Und Sex. Das sind die zwei Dinge. Das ist, was ich darüber weiß. Entschuldigung. Ich sag mal so, wenn wir jetzt in einer Bar wären oder so, oder auf einer Party, würde ich sagen, alles klar, Bare Minimum, was du weißt, lassen wir so stehen. Aber wir sind ja nicht in einer Bar, sondern wir sind bei Bookstock. Deswegen gehen wir da jetzt natürlich ein bisschen tiefer rein. Davor würde mich interessieren, wer von euch hat mindestens eins der Bücher gelesen? Bitte einmal klatschen. Siehst du das? Habe ich mir tatsächlich gedacht, dass ich die nächste Person, die wir hier bei uns auf dem virtuellen Sofa sitzen haben werden, dass ich die nicht so ganz genau vorstellen muss, weil sie ist mittlerweile wirklich ein absoluter Superstar. Ihre Bücher um dieses besagte War College haben Millionen Menschen gelesen. Ich habe jetzt gestern noch gelesen, tatsächlich soll Onyx Storm allein in den USA in der ersten Woche 2,7 Millionen Mal verkauft worden sein. Das ist schon richtig heftig. Auch in Deutschland, genauso wie die Teile davor, sofort Spitze der Bestsellerliste. Halb TikTok ist durchgedreht. Aber diese Frau, die wir jetzt hier gleich begrüßen, die kann eben nicht nur Fantasy, im Gegenteil. Denn ganz viele Jahre vor Fourth Wing hat sie angefangen zu schreiben, Romance-Bücher zu schreiben, hat an die 20 veröffentlicht. Und auch in diesem Jahr ist eins von ihr rausgekommen bei uns. Variation heißt das. Auch darüber möchten wir mit ihr sprechen. Live zugeschaltet aus Colorado, America. A big applause. Welcome, Rebecca Jaros. Rebecca, so nice to have you here. At least on screen, so cool to have you here. First question, and it's no small talk, I mean it. How are you? Okay. I'm well, thank you. It's a good day. So did I hear you right? You haven't read the book yet? Come on! She's judging you already. I mean, my German's not that great, but dragons and sex, that's it? That's all you know? But to be fair, that's all I need. Oh my God. I'm hooked, and I'm gonna, you know what? I'm gonna start. Oh, we don't have it here. No, we don't have it here. So, Rebecca, I saw you last year, I think it was summer, on a stage, huge festival, and you said, I quote, okay, Onyx Storm is an edit right now, and then I probably won't write for a while and sleep very long. Is that your status right now?
I took about a year, but honestly, in that year, I wrote the first half of the graphic novel because it's coming out in 2 parts. So I wrote all of the first part of the graphic novel for Fourth Wing. I plotted a new contemporary romance and started a new contemporary romance, and I've already started the second part of the Fourth Wing graphic novel. So I said I was going to take a year off, but I really didn't. Sounds like a great break. But sometimes it's like that, like the wheels won't stop turning and suddenly the slot for the break is over and you didn't even slow down. My brain just never stops. So yes, I slept. I definitely slept, but my brain never turns off. Okay, and I don't know, your last 2 years since 2023 were exceptionally crazy and insane. It felt like a fever dream. I don't know how you would describe it, but what was one moment that was the most incredible or craziest for you? Probably, gosh, I think we were on tour in Germany for Fourth Wing, and we hit #1 on the New York Times. And I remember, like, everything, the streets were empty because we were coming home so late. And I just remember grabbing onto my husband, and he spun me around. And it was such a beautiful moment to know that we had hit #1. Aww. And everything else in that year is a blur, but that memory stands out. And now even Taylor Swift gave you a shout out on her new album. So maybe, I don't know. I would never presume to think that Taylor Swift even knows my name. That would be really cool, but yeah, I'm not that cool. So you do not know if she read your books? Oh no, I have no clue, no clue. But you listen to Opalite? Yeah. There are some references. I've tried, guys, I've tried. It's a bop. It's a really great song, but again, I would never think that Taylor Swift knows my name. We think she would, but okay. So I don't know if you were able to hear it, but when I announced you, I dropped the fact that you wrote a lot of romance books before the Dragons, before Fourth Wing. And we had a little gasping and whispering here in the front rows because some didn't know that you did that. So how does it feel to have these 2 writing personalities, like the romance Rebecca and the fantasy Rebecca? Or you don't feel like that? No, I think they're all me. So I started in fantasy. My first book was a fantasy, and it wasn't picked up, so it didn't go to publication. And so I wrote a romance novel, just like trying to process my feelings about my husband going back to Afghanistan. And suddenly that romance book took off, and I was a romance author. So then when Red Tower opened up for Romantasy, I said, oh my gosh, this is my shot. And I came and I got to, I brought them the idea for Fourth Wing, and they said, yes, this is what we're going to do. And I got to write fantasy. But yeah, all of these books behind me, those are all romance and fantasy books. It's life goal to have a whole bookshelf behind me with all my books I wrote. That is so cool. Let's talk a bit about your first book. You mentioned 2014, I think, and you already mentioned that you wrote it while your husband was deployed in Afghanistan with the army. Why did you initially think it could be, especially in this period, a good idea to write? Also about that topic. Well, about the military. So that was my second book. The first fantasy I wrote while he was deployed, and the second one I also wrote during the next deployment. I had a lot of emotions, I think, about him going back to war. He'd already been wounded once, seriously, and I needed a way to process those emotions. And so I wrote them out instead of going to therapy. Wow. I just dragged everybody with me. And we can find these military references in a lot of books you've wrote. They kind of, it's a kind of fascination or processing because you were born in a military family as well. So you had a lot of relocations in your childhood, a lot of changes, and this army theme was always there in your life. Yes. My parents are both Army officers. I lived in Germany as a kid. Those were my favorite years. And then I fell in love with this very beautiful man. I swore I would never marry a soldier, but Jason's very pretty. And then we moved all around again and back to Germany. But really, the military has been a huge theme in my life. And I find that through writing, I can
kind of process my feelings on it. Mm-hmm. And when you met your husband, you were like 18 or 19 years old, right? 19 in a karaoke bar. Oh, that is. I can relate with that because I met my husband even 2 years earlier when we were 17, and I think it's so cool to have someone you know so well and who is going with you through different stages in your life. Yeah. What changed in your daily life as a couple, but also as a family after 2023 when the dragons were out there? Oof, I mean, I was working like 17 hours a day during those 2.5 years because I wrote so many books in those 2.5 years. And my husband really stepped up, and he's the one who ran our family. And suddenly I was out on tour and doing events with you guys and kind of running amok and working all the time. And so I missed a lot of my kids, I would say, and a lot of like family time. So it's been nice to have the year off to have that time with them. But the biggest change is really what happens outside the house. Nothing in the house has changed. So like cool. Real life is, yeah. I mean, real life is what are we having for dinner? And did we get this kid to hockey practice? And who's sick and who needs what? So everything outside the house has changed, but my family is still very much the same. And I've heard that you wrote Fourth Wing in 2.5 months, which is insane. And so how did you manage that? Did you say bye to your family and then locked yourself in a small house in the middle of nowhere? Or how did that work? Kind of. I wrote the first part of it. So I had to write like the synopsis and the first chapters and send them to my publisher. And then they were like, yes, this book is going to launch the Red Tower line. And I went, oh dear, okay, I have to write it now. And then I was writing again, like 17 hours a day, 18 hours a day. And then for a couple weeks of that, I went to a hotel and I locked myself in and just did room service and wrote around the clock. And I didn't see anybody in my family just so I could lock myself in the Fourth Wing world. And that's kind of how it fell out so quickly. So fast and intense, is that your normal rhythm for every book, or was it special for those in this series? It happens. I wrote the last letter in about 3 weeks. It's another one of my books. I'm either feast or famine when I write. I'm either just plotting and researching, or I'm writing really super fast. It's crazy. I need more time to answer my WhatsApp messages than you do to write books. Oh, you don't want to see my texts. I think I have like 150 unanswered text messages. I am horrible. That must be really bad for your friends. Like, oh, you have time to write a book series, but not to answer? But they can read the books. You've written 180,000 pages, but not a single text back? You have to keep the circle small. And I have such like a tight network of friends that I've had for so long that they know when I disappear into a book, it's just going to be a month until they hear from me unless there's an emergency, or a couple weeks. I've had the same best friend since I was 15 years old. And she just knows that if I'm on deadline, I'm living in the book. I don't ever leave the book. The last book of you in which we could disappear, here in Germany, at least, was Variation. It was published here in Germany after Onyx Storm, but in America even before the third part of the Empyrean series. And you once said, if I hadn't written Variation, I would not have written Onyx Storm. Why that? Yes. So a lot of the process in Iron Flame just kind of broke me down as a writer. Fourth Wing had really taken off as I was finishing Iron Flame. I had Iron Flame almost completely done when Fourth Wing came out, but Fourth Wing became such an overwhelming presence in my life that the pressure was insurmountable. And I really had to build myself back as a writer and go back to my instincts and go back to character conflicts and internal conflicts. And I couldn't have done that in the Empyrean world. I really needed to go back to contemporary and get my feet back underneath me and get my confidence back. So I wrote Variation, and then I wrote Onyx Storm.
So let's dive into the story very quick. Variation is a second chance romance about a celebrated ballerina forced back to her home after a career-ending injury. And back in Cape Cod, she meets her first love, Hudson, again, and she has to confront long-buried family secrets. What was it that pulled you into this plot, the first detail that got your attention? The first detail is one of the very first things you learn is that Hudson's niece goes to Allie, who's our female heroine, and says, I think you're my mom. Mm-hmm. And she realizes this little girl belongs in her family. She's not her mom, but she belongs in her family. And the complex family dynamics of that really drove the story. And I love a good second chance romance. I think there's something about angst and anger and drama when you're so mad at the other person, but you clearly love them. It just really pulls that plot along. And did you make a lot of research about ballet? Because it's also a huge subject in the story. I did a ton of research on ballet. I watched a ton of YouTube videos. I watched a ton of movies, documentaries. I went on TikTok and went through like ballet TikTok to see what everyone was doing. And I think the best compliment I ever had was a professional ballerina asked me how long I had danced. Hey, cool. And I was like, have you seen me? There's no dancing here. Yeah, I know. I get walking a straight. I get that question all the time. Yeah. I know, right? Like, yeah, tons of dancing. No dancing. So it was a ton of research, but it's such an athletic, complex, wonderful world. So let's dive a little into your yes. Yes. And Applause time. Applause time. Very good. In German language we say es ist nicht nur erlaubt, es ist auch erwünscht. So it's not only allowed, but it's also required to clap whenever you want to. Especially required is, I think, the wrong word. Required makes it seem like we're punishing people if they don't clap. That's not the case. That's not the case. No. Okay. But as security row 15, someone didn't. So. Back to you. So let's dive a little into the way you are working, because I've heard that you have a huge whiteboard that is extremely important for you in your writing process. I do. It's over here. You can't see it because my next book is up. Can you just actually up on it right now. Oh yeah. My publisher would kill me. No. I plot. I'm so weird when I plot. I plot with colored Post-it notes. Mm-hmm. And so when I go, I write down like all the incidents that happen in that chapter, where the romance hits, where the actions hit. If I'm writing Empyrean, I'm writing where the Easter eggs hit to leave for further or other books. And that way, when I step back from my whiteboard, I can actually see where the plot is and where it's missing and where the pacing is off. So I can know, hey, this is too heavy on action, this is too heavy on romance, and it balances out. So it's more about rhythm, the rhythm of the text, if like the scenes are fitting together and you can just swap them. It's so cool. But is there a difference between you writing contemporary and you writing fantasy, the Empyrean world? Yeah, I mean, there is, in the fact that like if I'm writing Variation, I can't have a dragon come down and like why not? Maybe it would be more fun, right? So when I write contemporary, I really have to think about these characters and why they can't be together and what their emotions are, because I don't have something like a dragon to stop a fight or something like a dragon to come in and change the plot up. As we're Empyrean, you know, a dragon can just come out of nowhere and catch people on fire and the plot shifts. So it's a lot more internal conflict. Yeah, okay, so that would be my next question, because even as a reader, it seems more complex because you have to think of all those little details you dropped in books before and storyline that you have to follow for the next book. So it's a bit like that, yeah? It is. For Empyrean, I have to keep track of what I have laid out in the previous books and then make sure I pull those threads. So I may have given you a clue to something in book 1 that I'm not going to reference until book 4. Or I may have put something in there in book 2 that'll come out in book 5. But because I have
I had the whole series kind of like plotted out generally in my head because we have the television series. I've been able to lay the Easter eggs in so I know where to pull them. Very, very impressive. So cool. Social media and TikTok play a big role in variation as well. Like we see the comments online that Ellie got after her career ending, especially the mean ones, but also people defending her. Why was that so important for you in that story? Because we really see those comments on top of every chapter, for example. You do. So when Fourth Wing blew up, suddenly my life did. My life went under a microscope. My kids went under a microscope. Like there are Reddit threads dedicated to my son's tattoos and whether or not he should be able to have an Empyrean tattoo and things like that. And so I kind of watched the outside world narrow in so fast on my family that I pulled back. So I pulled myself off TikTok. And then as I was researching variation, I found the same thing happens in ballet. They have those same kinds of comments where everyone is either really supportive because you found a community you love, or it's really destructive because we've monetized hatred. Videos that are negative and critique people and are rude and mean get more clicks, which means those content creators get paid more. And because we've monetized hatred, it comes into our life constantly if we don't shut it out. And so that's a big theme in variation. And for you personally, do you read those Reddit threads and all the comments online, or how do you protect yourself from this outside world coming closer and closer? So once Iron Flame came out, I just knew that anyone else's opinion of me was none of my business. And I pulled myself off. So I maintain an Instagram account and I avoid myself like the plague. I do everything I can to stay away from myself, to not read anything about me or my family or my books. So if I'm like watching reels for like, I like kittens and Highland cows, goats, you know, like the animal videos. So I like to watch those reels. And if I see anything about me, I just keep scrolling. Oh. Like I do everything to not see it. Because there are like tons of fan art and theories going around after every book you published. Had you ever this moment like, oh my God, maybe they are right, maybe the dragons are the mean ones in the end? I don't know. Or have you ever like come over a theory or fan art or something like that that changed something in your mind while writing? Because you cannot protect you from every detail that is out there. So one of the reasons I don't look at fan theories is so that it doesn't influence my writing. And the one I came across was something like Xaden having been in love with Violet because of Brennan, because like stories that Brennan had told him. And I was like, well, Violet would have been like a really itty bitty teenager at that point, and we don't have grown men in love with teenagers. That's not okay. Stop it here! No. No, it's inappropriate. So yeah, I try not to read. Okay. So before the time runs out, I think we have some questions out of our live stream. Yes, we scan all comments. So if you want, comment, and we'll see it. And there are a lot of questions, of course. Which of your characters are you most proud of? Violet, without a doubt. Violet has my chronic illness, which is Ehlers-Danlos. And I think being able to watch Violet accomplish things physically that other people can do so easily that she has to really use her brain for, I'm really proud of. You described your writing. Oh, yeah. You described your writing process as like really living in that world for the time you write, which can be, I think, very intense. And the question is, do you keep a certain distance to the emotions and heartbreaks of your characters, or do you feel everything with them? I feel everything with them because I believe that when I'm writing, and if I'm in Violet, then you should be able to sit in the saddle on Terran, and you should be able to see the sky around you and feel the shifts in your weight and feel the breeze and the wind, and you should feel everything. So I put myself directly in the character so that you feel everything she does. And
It's hard. I cry a lot. Sorry. But it's the best way to bring the reader on the journey with me. Last question from the chat is a classic. Yeah, come on, let's go. Sorry, dass ich jedes Mal reinrede in euren Applaus. Ne? Tut mir leid, ihr macht das toll. Das ist mein Fehler. Last question from the chat is a very classic one. In which of your worlds would you most like to live in and why? I would love to live in Empyrean. But I'd like to think that I would, because it's fantasy, right? So in my fantasy, I cross the parapet and I can make it up the gauntlet and I can bond a dragon. Of course. In real life, I can't walk down the steps without tripping. I'm horribly uncoordinated. So if I, had that ability, I would love to go bond a dragon and go fly. Okay, last question comes from me. Yes. Mona. Yes, sorry. Der Applaus. So, Rebecca, one day every series comes to an end, and my question is there a chance that you would stick with the fantasy genre after the Empyrean stops one day? I will always write fantasy and contemporary now. So I will probably always go fantasy, contemporary, fantasy, contemporary. I'll definitely write fantasy once Empyrean's done. It's my first love genre, so now that I get to be here, of course I want to stay. Perfect. Then we're looking forward to everything that comes. Thank you very much. Rebecca Jaros, thank you. So cool. Ich habe mich tatsächlich mal in so alle möglichen Kritiken reingefuchst, auch zu den Empyrean-Büchern. Und das konnte man jetzt schlecht ins Englische übersetzen, aber ich fand es so lustig. Meine Lieblingskritik hat die Fourth Wing-Reihe verglichen oder hat bezeichnet als Christian Lindner-Fanfiction mit Drachen. Was? Fand ich so geil. Christian Lindner-Fanfiction? Ja. Da geht ganz viel los in mir im Kopf. Ja, aber ich weiß auch, er und Olaf Scholz an Enemies to Lovers. Ich glaube, ich habe das dann auch wirklich es wurde nicht näher erklärt. Ich habe halt gedacht, es ist vielleicht so gemeint, also so dass Violet so diesen Charakter verkörpert, du kannst alles schaffen, was du willst, Probleme sind nur dornige Chancen, ne, so. Aber ich finde, das wird ihm nicht gerecht. Christian Lindner jetzt oder dem Buch? Dem Buch. So. Ja. Und jetzt, Tarkan, wohin schlagen wir den Bogen jetzt? Es geht wirklich wild zu hier heute. Ja, unser nächster Gast, der ist ein bisschen sowas wie der OG der deutschen Popliteraturszene. Er hat sein erstes Buch mit etwa 23 Jahren veröffentlicht und wurde danach quasi über Nacht zu einem Star. Anders kann man das nicht sagen. Und damals gab es zwar noch keinen TikTok, es gab keine Edits, aber trotzdem hat eigentlich ganz Deutschland über ihn gethirstet. Ich weiß nicht, ob ich das Vokabular jetzt richtig angewandt habe. Wir sind sehr froh, dass er heute hier ist. Bitte begrüßt mit einem einzigartigen und großartigen Applaus den einzigartigen und großartigen Benjamin von STUCKRAD-BARRE. Hey, schön, dass du da bist. Dankeschön. Wie schön. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, du kannst ja auch Deutsch. Ich? Ja, ab und an. Wenn ich einen schlauen Moment habe, dann kann ich auch Deutsch. Ich habe das Gefühl, wenn ich zwischen Deutsch und Englisch switche, dann verlerne ich beide Sprachen. Also man sagt ja bilingual, man kann zwei. Ich habe das Gefühl, ich kann eine halbe dann nur noch. Ja, weil die Gehirnhälften sich irgendwie so ein bisschen in sich selbst verheddern. Ich habe nur eine Gehirnhälfte. Ja, hau rein. Ja, aber Deutsch, Englisch, was willst du lieber? Ach, lass Deutsch versuchen. Dein Englisch muss fantastisch sein. Du hast ja lange in Amerika auch Zeit verbracht. Ja, es geht so, ehrlich gesagt. Es geht so, dann bleiben wir bei Deutsch. Ja. Aber du kommst frisch aus der Elbphilharmonie. Letzten Freitag hattest du eine Veranstaltung zu Ehren von Udo Lindenberg. Wie war's? Das würde ich nicht mehr so frisch nennen, ne? Das ist ja schon eine Woche her. Aber das war sehr schön. Mit Jan Delay zusammen. Udo wird nächstes Jahr 80, ne? 80 Jahre alt wird Udo nächstes Jahr. Und Jan und ich dachten, wir fangen jetzt schon mal mit den Feierlichkeiten an. Weil wir beide den sowieso jeden Tag feiern. Und
beide unabhängig voneinander, obwohl wir beide in Bremen geboren sind, aber wir haben uns erst später kennengelernt. Jan Delay und ich sind beide als Kinder in so einen Zaubertrankkessel mit Udo-Platten reingefallen. Als eigentlich kaum sonst noch jemand Udo gehört hat, so in den 80ern. Da habt ihr gesagt. Irgendwie war der für uns wahnsinnig wichtig. Der hat uns so das Spielen mit Sprache beigebracht. So. Aber ihr seid jetzt auch persönlich befreundet, du und Udo Lindenberg. Wie kam das zustande? Hast du vor seinem Hotelzimmer kampiert, bis er... Ehrlich gesagt schon. Ja, wirklich. Ich bin wegen Udo nach Hamburg gezogen, mit 19 nach der Schule. Und ich habe auch mit 19 den zum ersten Mal da dann gesehen. Stalking. Ja. Stalking. Aber auf die nette, ne? Auf die nette Tour, ne? Ja. Auf die nette, ne? Aber falls ihr euch fragt, wie kann ich diesen Superstar kennenlernen? Stalken. Also Freddie Carter zum Beispiel. Wir sind seit letztem Jahr Bookstock. Er dachte zuerst, dass ich ihn verarschen will. Bis er merkte, das wäre eine sehr aufwendige Verarschung, weil ich ihm alle seine Liedtexte auswendig aufgesagt habe. Ungefragt. Absolut ungefragt. Und so nach 2 Stunden sagte er, okay. Guter Mann, ne? Guter Mann. Das ist legit. Ja, und so kam das. Ein anderer Freund von dir, Martin Suter, ihr habt sogar zusammen gearbeitet, aber ihr seid, glaube ich, auch freundschaftlich verbunden. Also es wirkt zumindest so, wie ihr miteinander umgeht. Alles gespielt. Alles gespielt. Ja, heute möchte ich drüber reden. Martin ist ein richtiges Schwein. Wir haben uns kennengelernt in Badehosen und haben sofort gemerkt, in welchem Kontext? In welchem Kontext? Im Kontext Strand. Okay. Ja, am Strand haben wir uns kennengelernt. Und er war sehr angetrunken und ich nicht. Und dann haben wir gedacht, das ist doch eine super Mischung. Ein Schweizer, der betrunken ist, und ein Deutscher, der nüchtern ist. Ich sehe Bücher. An welchem Strand lernt man denn Martin Suter so kennen? In dem Fall war das die Ostsee tatsächlich. Glamourös. Ja, sie kann es nicht so zeigen, aber... Im Herzen schon. Im Herzen, ja. Und was trägt man da so für Badehosen? Also was hattet ihr... Ich hatte eine sehr schöne mit Flamingos drauf an. Das ist so mein Soul Animal. Flamingo? Ich wollte nur das Wort sagen. Ach so. Aber ist das, also ihr seid ja Männer, ihr seid ja betroffen, ist das nicht so, dass jetzt so diese Eierkneifer wiederkommen? Also diese... Was? Ja. Wie heißen die denn? Ist das wieder ein Das stimmt, das ist so. Speedos. Ja. Speedos. Ich glaube, das kommt wieder. Jetzt nicht mehr so Schlabberhosen, sondern... Ja, da warte ich dann die Saison ab. Martin ist eher Typ Burkini. Ah ja. Okay. Ja. Alles klar. Da haben wir uns kennengelernt und haben sofort am selben Tag noch tatsächlich angefangen, die Gespräche aufzunehmen. Und An dem Tag, als ihr euch kennengelernt habt? Das ist aber dann ja sehr schnell eskaliert. ja, Von wir kennen uns nicht zu, wir machen... Okay, bei Männern geht das wahrscheinlich schneller, wir machen einen Podcast zusammengefühlt. Aber wie hast du ihn rumgekriegt? er hat mich rumgekriegt. Also, das ist ja auch eine Form von Zivildienst. Nein. Nee, wir haben gemerkt, dass wir uns sehr gut verstehen, aber natürlich ganz unterschiedliche Koordinaten im Leben so haben und dass das einfach ausprobieren. Ich probiere, und das teilen wir einfach sehr gerne. Ich habe keine Hobbys oder so. Ich versuche immer gerne Text herzustellen. Ich finde Hobbys was irgendwie Seltsames. Das ist tatsächlich irgendwie verrückt. für Tote. Ich weiß gar nicht, was. Das ist wie der Begriff Freizeit oder Brückentag. Das ist alles wunderbar für andere Leute, aber nicht für mich. Ich habe mir wirklich notiert, und das ist kein Scheiß, dass ich das Gefühl habe, ich wusste nicht, wie ich zu dieser Frage hinleiten soll, weil ich finde, es gibt Menschen, die guckt man an und denkt man, ja, ich kann mir grob vorstellen, was dieser Mensch für Hobbys hat. Ja. Mona nimmt es nicht persönlich, aber ich habe das Gefühl gehabt, bei dir könnte ich mir Reiten vorstellen. Ist nicht so. Wie soll sie denn das nicht persönlich nehmen? Danke. Das ist doch, Danke. das ist doch unmöglich. Ganz weit weg. Ich sage ich habe Angst vor allen Tieren. Also ich habe ganz weit Ich meine nur, man hat manchmal Assoziationen, oft sind die auch falsch, aber man hat die. Ja. Bei dir bin ich blank gewesen. Ich hatte mir nicht vorstellen können, was für ein Hobby Da du hast. sind wir bei den Jetzt hast du's- Speedos wieder. Ja. Was hast du das vorweggegriffen? Aber Schreiben ist ja quasi dann kein Hobby, sondern dein... Irgendwie Text herstellen, Ja. ne? Auf unterschiedliche Arten, ja. Und das ist jetzt sehr projiziert. Stopp mich gerne, falls ich damit falsch liege. Aber ich habe bei deinem Schreibprozess von außen betrachtet das Gefühl, dass du ein Mensch bist, der Dinge erlebt und sich dann nach einer Zeit einkokoniert fast schon. Und dann kommt da ein Text bei raus. Also fast schon wie ein biologischer Prozess.
Ja, ich komme oft vom Erleben, das stimmt, ja. Also ich habe zum Beispiel, um das Buch Panikherz zu schreiben, war wahnsinnig aufwendige Recherche, bin ich 20 Jahre lang drogenabhängig erst gewesen, dann eine Essstörung, in die Klinik und so. Das ist schon, das kann man nicht bei jedem Buch machen, weil das... Nee, da sagen die Ärzte wirklich, das geht so nicht. Du bist Method Writer. Bei manchen Sachen ja. Aber ist das so, dass diese Prozesse miteinander verschlungen sind? Ist das was Unbewusstes? Oder ist es denn wirklich so, dass du Dinge erlebst und denkst, ja, das mache ich jetzt, weil da wird dann ein Buch draus und dann lohnt sich das? Nee, ich habe das aber oft als Kompensationsidee, wenn es richtig scheiße ist. Ne? Sagen wir mal so, ein Donnerstag im November in Berlin. Also die Eckdaten stimmen schon mal. Und es kommt so diagonaler Berlin-Regen in deine Laune rein. So. Und du weißt, das ist jetzt schon 2 Monate so und geht noch 4 Monate so. Und dann fährt dir ein Fahrradkurier über die Füße und schreit, du Fotze. Du Klassischer Donnerstag im November im Berlin. Ist so. Du stehst da mit... Du hast dir extra deine feinste Flamingo-Badehose angezogen. Ja, innerlich. Innerlich, ja. Ja. Oh, du hast eine Papiertüte vom Bioladen in der Hand, die in dem Moment reißt. Unten. Klar. Zack. Nicht drunter gefasst. So. Und dann schlechte Laune zu haben, ist mir irgendwie zu eindimensional. Ich komme dann richtig gut drauf eigentlich und sage, es ist jetzt gerade ein bisschen mühsam in der Ebene, aber es ist geil zum drüber schreiben. Sehr gut. Und das gilt für viele. Sehr gut. Ja. Also, das ist so, ist auch ein bisschen ein Klischee natürlich von Kunst und Kultur, aber ehrlich gesagt, die Kunst, die mich interessiert, kommt schon immer aus einem Schmerz heraus. Also zum Beispiel ein Liebeslied, wo jetzt alles super ist. Ne? Ist das nicht Taylor Swifts neues Album? Das stimmt Das nicht. war gewagt. Ich habe keine Ahnung. Überhaupt nicht wahr. Entschuldigung, ich dachte, ich kann jetzt hier eincashen. Ich habe das Album nicht gehört. Ich habe keine Ahnung. Es tut mir leid an alle Swifties. Ich dachte, ich mache eine tolle Referenz. Du rutschst bei jedem Talk heute tiefer. Fort Wing nicht gelesen, Taylor Swift nicht gehört. Ich muss mich entschuldigen und Das Verantwortung fühlst du übernehmen. ehrlich? Ja, ich trage das Herz auf der Ein Zunge. erfrischender Typ. Ja, Den braucht sehr, man ich in jeder finde das Sendung. auch sehr gut. Was sehr gut zu meiner nächsten aber Frage ich finde leitet. den Schmerz, zur nächsten Frage leiten auch immer, auch so eine Krankheit. Ja. Also wir waren doch nennen's gerade auch, beim aber- Schmerz. Ich wurde doch gerade tief. Ja. Schon wieder vorbei. Aber die Frage, sorry, tut mir leid. Wir kommen da jederzeit wieder hin. Dann versuch's noch mal. Ich finde, Jedenfalls zu meiner Frage. ja, gab's, jetzt kommt eine, ne? Gibt es denn eine Grenze, dass du sagst, Schmerz und so ist wichtig, um das zu verarbeiten und Wahrheit ist wichtig? Gibt es einen Punkt, wo du sagst, Moment, Wahrheit ist also, naja, Wahrheit, es ist zu unterscheiden zwischen Wahrhaftigkeit und Wahrheit und Wirklichkeit. Das ist so ein Satz, den habe ich mir drauf geschafft mit den Jahren. Dann ist erstmal Ruhe. Ja. Wenn man irgendwo so sitzt und so, Mensch, wie kommen Sie auf Ihre Idee? Und so, dann wissen Sie, ich unterscheide zwischen Wirklichkeit, Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Ich denke, der hat tierisch was auf dem Kasten. Und wenn nicht, muss man improvisieren. Also ja. Ich habe die Frage, ja, im Grunde ja. Ja. Kann man so sagen, ja. Die Frage war, ob es eine Grenze gibt. ob eine Grenze gibt, wo Ja. du sagst, das Ja. wird jetzt nicht zur Literatur, weil das Ja. gehört mir als Mensch und nicht mir als Autor. Mensch? Ja, als Mensch. Nein, da unterscheide ich. Zwischen Menschlichkeit, Menschheit und Das versuche ich überhaupt zu vermeiden. Menschlichkeit. Na, Kommen wir zu meiner nächsten Frage. Also, Hörst du eigentlich doch Musik beim enttäuschend. Schreiben? Ich finde, für mich gibt es tatsächlich eine Grenze und das ist Langeweile. Langeweile. Ja, das ist eine Regel, die gar nicht viele beherrschen. Ist wichtig, dass man da, es soll nicht langweilig sein. Dir oder den Menschen, die das dann konsumieren? Ich finde, beides muss gewährleistet sein. Aber Ja. kannst du in deinem Alltag Langeweile ertragen? Weil das ist ja auch ein Skill, ne? Einfach Ja. so, Ja, das mal auszuhalten. Also ich sitze zum Beispiel wahnsinnig gern, ehrlich gesagt, viel anderes mache ich auch gar nicht. Ich sitze immer in so einem Sessel und gucke aus dem Fenster. Das ist eigentlich das, was ich
jetzt am meisten mache. Wirklich? Ich gucke auf den Berliner Tiergarten, der im Moment ganz unschöne Tendenzen im Blätterdach sehe ich da. Wird das gelb, Alter. wird rot. Ja, lichte Stellen. Lichte Stellen. Kahle Stellen. Aha. Aber ich habe gehört, der Berliner Tiergarten hat sich schon den Trip in die Türkei gebucht, nämlich um das mit so Drafts aufzustocken. Ja, da bin ich sehr dafür. Die Klimakatastrophe spielt uns da in die Hände. Ja. Aber bist du dann so auch an dem Punkt schon angekommen? Was heißt schon? Das ist ja nicht nur was für ältere Menschen, aber so Vögel beobachten und so? Nein, ist umgekehrt. Ich habe den Eindruck, die Vögel beobachten mich. Ah, ja. Ist ja auch spannend. Nee, aber tatsächlich, aus dem Fenster gucken, das ist so wenn ich dann selber ein bisschen schlechtes Gewissen habe, weil ich denke, jetzt ist es aber auch sehr lange nicht einer Erwerbstätigkeit im eigentlichen Sinne nachgekommen Rebecca Jaros worden. hätte in der Zeit schon 4 Bücher geschrieben. Ja, ich auch, aber das fängt bei mir weiter innen an, also bevor ich den Computer aufklappe. Das kommt erst ganz zum Schluss. Ich gucke so vor mich hin und lese ein bisschen was und denke so vor mich hin und dann ist es ja auch schon wieder Abend. Und hast du einen Punkt, wo du merkst, oh, jetzt ist Zeit zu schreiben? Ja. Wie sieht der aus? Da hilft ein Blick aufs Konto hilft. Nee, und wenn ich versuche es immer zu vermeiden, weil ich Angst habe vorm Schreiben. Weil ich Angst habe, Du hast immer noch sehr Angst vorm viel Schreiben? Angst, dass ich das nicht gut kann und dass das nicht gut Nach wird. so langer Zeit. Ja, wird auch 0 besser, habe ich keine guten Nachrichten. Nee, und irgendwann dann, wenn so 2 Sachen zusammenpassen, 2 Grundthemen, die man im Kopf bewegt und die plötzlich zusammen sich fügen, dann schnell Steuerung N. Und sofort los. Herrlich. Ja. Und hörst du Musik dabei? Das würde mich tatsächlich interessieren. Nee, gar nicht. Gar nicht, Aber vorher weil- gern. Ich Davor nämlich, ja. vorher gerne so um in Schwung zu kommen. Ja, weil Musik ja eine große Rolle in deinem Leben spielt. Also Ja. Udo Lindenberg haben wir eben angesprochen. Und um es noch ein letztes Mal in die Vergangenheit zu düsen. Ja, als es wir losging. können über Zukunft, wir können über alles reden. Nur lass uns die Gegenwart aussparen. Als es losging, warst du sehr, sehr jung. Als es mit dem Ruhm losging. Ja. Hast du im Nachhinein das Gefühl, das war schon genau richtig so? Oder so 10 Jahre hätte der ganze Bums noch warten können? Für mich war das zu früh. Ich habe da. Ich werd angegriffen von der. Ja, Ich auch. ich habe sie auch gesehen. Nicht, dass du dir Sorgen machst. Okay. Gott sei Dank. Wirklich eine Fliege. Das ist Wasser übrigens. Ja, Entschuldigung. Für dich war es zu früh. Ja, aber ich bin da so ganz offenarmig naiv reingelaufen und dachte, auch wirklich süß irgendwie, so das erste Buch geschrieben, das finden jetzt bestimmt alle gut. Ja, irgendwie süß. Viele fanden es ja auch gut. Fanden auch viele gut. Und manche auch nicht und so. Aber ich habe mich gefreut, dass es losging, ehrlich gesagt. Weil ich auch nie einen anderen Beruf machen wollte. Also Kann ich bei dir auch? ich hatte irgendwie, das wäre dann richtig eng geworden, so ein Beruf. Also jetzt so einen richtigen Beruf. Ich versuche Da auch wüsste gerade ich jetzt gar nicht. zu assoziieren. Weil ich habe das so, habe in verschiedenen Büros gearbeitet, ne, bei Zeitungen oder beim Aber ist ja auch Fernsehen mal Schreiben. oder so. Ja, also ich bin ein totaler Ausfall in Bürosituationen. Ich stehe die ganze Zeit in der Küche und mache Witze und ich bin sehr gut, auf dem Flur bin ich sehr gut. So, An der aber Kaffeemaschine? Ich tue dann immer so, als ob ich arbeite, überhaupt nicht zu gebrauchen für eine Firma. Aber so vor mich hin ist besser. Dann ist ja sehr gut, dass du als Autor zumindest produktiv bist. Und dein neues Buch steht hier, oder dein aktuellstes Buch steht hier. Wie kam es denn zu diesem Buch? Da hatte ich auch was erlebt, in dem Fall wieder, und beobachtet und von da aus, also anhand der Wirklichkeit frei erfunden, so kann man das sagen. Anhand der Wirklichkeit frei. Ja. erfunden. Man muss ja unterscheiden zwischen Wirklichkeit, Wahrheit und Wahrhaftigkeit, habe ich gehört. Das ist witzig, dass du es sagst. Ja. Musst du dir mal merken, den Satz, der hilft in vielen Situationen. Wirklich? Ja, ich glaube, habe ich gehört, hat mir jemand mal Wahrheit, gesagt. wirklich? Wahrhaftigkeit. Ja. Da ist erstmal still dann. Das ist geil. Muss man aushalten. Ja, absolut Stille. Was ich mitnehme aus diesem Abend neben einem hohen Honorar ist,
Ich will auch das, was dass das am Rand so geil ist. Bei Moment, ich spoilere noch nicht. Was ich bei euch Wir wissen alle, was du meinst. in den Leinentaschen gesehen habe. Da glitzert es aber richtig. Ich habe in den Taschenbüchern ist bei mir Neonfarben. Ich kann es ja hier mal ohne zu Weiß spoilern, wenn niemand, noch was so das kommt. für ein Buch ist. Nein, nein. Das ist geil, ne? Jetzt ganz schnell wieder weg, weil sonst nehmen wir ein bisschen vorweg. Aber was wäre bei dir? Würdest du da auch, 1200 Seiten. würdest du dann so ganz gelb machen oder auch irgendwelche kleinen... Dein Gesicht vielleicht Flamingos. Passen gut zu dem Buch. Mein Gesicht, Flamingos. Ja. Das ist schon Poesie. Das ist, nein, wirklich, das ist schön. Das ist aber auch ein schönes Buch. Das ist ein sehr schönes Buch. Ja. Und wie gesagt, im Taschenbuch ist der Schnitt, wie das dann heißt, ist Neonfarben. Aber ich habe auch mal in einem Buch, das hieß Blackbox, da habe ich ein Daumenkino drin gehabt. Das ist wo cool. ein Flugzeug abstürzt. Das ist Ja, das gibt's wirklich, ja. cool. Und Aber ich will jetzt auch so Goldfarbe da. Goldfarbe in einem Band. Ja, es gibt ja auch so Bücher, wo man, wenn man das richtig anreiht, dass es dann also nicht nur, dass es ein Bild ist, sondern dass es nochmal ein neues Bild dann ergibt, wenn du es so... Ich hab's schlecht erklärt. Ja, aber das... Habt ihr es verstanden? Ja? Oh, ups. Ja, Dann aber stehe ich auf die so. Leute... Ja, wirklich? Ja. Nicht schlecht. Ja, du hast vorhin viel zu tief angesetzt. Die Leute sind clever. Was? Nicht alle. Hier aber. Doch. Moment. Doch. Moment. Doch. Vorhin doch. Einmal wirklich. Aber seitdem nicht mehr. Aber einmal, als das Wort Books fiel und du gesagt hast, apropos Books. Was? Wann habe ich das denn gesagt? Das hast du vorhin gesagt. Nein, das habe ich nicht gesagt. Wetten? Ich habe gesagt, man muss unterscheiden zwischen Wahrheit. Ja. Das habe ich gesagt. Apropos Books. Ja, wie kam es zu diesem Buch, haben wir gerade geklärt. Aber war es ein Buch, das du geplant hast, oder war es ein Buch, das dann eben auch irgendwann, als es Klick gemacht hat, in dir entstanden ist? Ja, so. Und dann muss man schon auch planen. Ne? Also das ist auch Fairness gegenüber dem Leser. Okay, also du plottest Sich auch schon richtig. dann was- Du setzt dich nicht hin und es passiert dann, sondern du überlegst dir wirklich Akt Ja, ein, das ist Akt echt zwei. ein ganz normaler Beruf. Und da finde ich auch immer Schriftsteller, die dann zu sagen, nein, es schreibt mich und so weiter. Ja, das ist ganz süß gesagt und so, aber es ist ein wirklicher Beruf. Das ist auch sehr beruhigend, weil man sich einfach hinsetzt und so der Musenkuss und so, keine Ahnung. Ich signalisiere mal, ich wäre da. Ich bin bereit. Ja. Morgens einfach so 3,5 Stunden bin ich so da. Und dann kann die sich das ja überlegen, ob sie vorbeikommt. Aber ansonsten ist es wirklich einfach ein sehr normaler Beruf. Okay. Man sitzt da, hasst sich selbst und dann geht's los. Naja, Vielen lieben Dank. das ist kein schlechter Startpunkt. Absolut. Und ich finde, wir können direkt in den Applaus rein. Meine Damen und Herren, vielen lieben Dank, dass du da warst. Benjamin von STUCKRAD-BARRE. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Wann habe ich wirklich apropos Books gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Okay, im Stream, man kann das nicht hören. Das ganze Publikum hat gerade Nein geschrien. Aber apropos Stream, sag ich jetzt mal. Wir können ja an der Stelle mal unser Gewinnspiel erwähnen, haben wir noch gar nicht gemacht. Auch in diesem Jahr gibt es im Livestream wieder ein Gewinnspiel, das die ganze Show über parallel läuft. Unter allen, die da im Stream in der Kommentarfunktion irgendwas schreiben, sei es Emojis, sei es Fragen, sei es Anmerkungen, was auch immer, verlost Hugendubel Gutscheine, mit denen ihr euch dann, wenn ihr sie gewinnt, eindecken könnt mit Büchern, die schon lange auf eurer Wishlist stehen oder vielleicht auch denen, die wir heute vorstellen. Also springt da gerne in den Lostopf, wenn ihr da kommentiert. So, und jetzt, ich habe gerade überlegt, ob ich sagen soll oder nicht, weil wir eigentlich jetzt gerade so gute Laune haben, aber bei dem Gespräch, was jetzt kommt, das hast du auch vorbereitet, und ich habe das Gefühl, du hast dich da so ein bisschen, ich will nicht sagen verrannt, aber vorhin ist was passiert, also bist du da vielleicht ein bisschen Okay. tief eingestiegen. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ich habe mich nicht verrannt. Doch. Ich habe eine realistische Risikoeinschätzung Das vorgenommen. war so weird. Wir standen vorhin da hinten und Tarkan sagt, ja, wir reden ja über diese sehr bekannte Thriller-Reihe und ich habe da mal ich hab was ausgerechnet. Ja. Kannst du bitte allen einmal sagen, was du ausgerechnet hast? Ich habe ausgerechnet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass heute hier im Publikum ein potenzieller Mörder oder eine Mörderin sitzt. Wir fragen einfach nicht, warum,
du das gemacht hast, wie du da hingekommen bist. Aber sag mal bitte diese Zahl. Hier sitzen 506 Menschen. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass einer von potenziell Mörderin ist oder wird, liegt bei 60%. Hä? Aber plötzlich ist nicht mehr so verrannt, ne? Nein, hast du vorhin nicht gesagt, dass man verdächtigt wird? Nicht ja, also ist, potenziell, das meine ich damit. Dass man verdächtigt wird, ist 60%. Ich finde das so krass. So, und jetzt nämlich die nächste Eskalationsstufe, die Wahrscheinlichkeit, dass hier tatsächlich jemand sitzt, der oder die irgendwann mal verurteilt werden wird. Also, dass jemand hier vielleicht unter Verdacht ist, 60%, dass aber tatsächlich klar ist, dieser Mensch ist verknackt wegen Mordes. 17%. 17%, was ist das? Ja. Also ich bin da vorhin nicht näher drauf eingestiegen, weil ich ein bisschen auch im Stress war hier. Aber wie recherchiert man sowas? Ja, hast du mich ein bisschen... Ich habe ChatGPT gefragt. Geil, Tag an. Okay, dann schrauben wir das alles. ChatGPT übrigens, das Programm, wenn man da sucht... also nicht, dass ich das selber gesucht hätte, aber mir wurde es geschickt, mit wem ist Mona Mesian verheiratet, dann sagt ChatGPT, dass ich mit einem Schauspieler verheiratet war, den es tatsächlich gibt, dass wir seit 2023 aber wieder geschieden sind. Ich kenne diesen Menschen, der sieht ganz gut aus, was mich gefreut hat, aber ich kenne ihn einfach nicht. Und dieses Programm sagt jetzt, wie viele Mörder hier im Publikum sitzen. Also vielleicht glauben wir dem nicht ganz so, aber falls ihr jetzt doch gerade denkt, so weiß ich nicht, mal nach rechts und links gucken, wie gefährlich die Menschen hier aussehen, meinen mich selbst reinhorchen, ob so ein Mord vielleicht eine potenzielle Karriereoption für mich wäre. Fangt bitte nicht heute Abend damit an, denn wir haben noch viel vor. Unter anderem möchten wir jetzt endlich, als ein großer Bogen, übers Morden reden, denn unsere nächsten Gäste, die sind da richtige Pros drin. Sind Experten. Seine Thriller über das Sonderdezernat Q sind Welterfolge, so auch die Netflix-Serie unter dem Titel Department Q. Und bei dem neuesten Band um Ermittler Karl Mock hat er sich Verstärkung geholt. Zum ersten Mal ist dieser Band erschienen und zum ersten Mal, ich komme noch mal rein, zum Glück sind wir nicht live. Nee, sind wir nicht. Zum ersten Mal wir schneiden. Cut, cut, cut. Hat er sich Verstärkung geholt mit 2 Autorinnen, die mitgewirkt haben, nämlich hier unter großem Applaus Line Holm, Stine Bolter und the one and only Jussi Adler-Olsen. Herzlich willkommen. Hello. Guten Abend. Welcome. You've been working together now. How did you guys meet? How do you know each other? Did you meet while writing the book? Or did you meet in, it's gonna be a gag you won't understand, in Badehosen on the beach? I'm sorry. Yeah, always. Oh, we can't hear you. You can't hear us. We have technical difficulties. I'm so sorry. But maybe you can move your mouth and I'll speak for you. So, I'm talking to you. Jussi, how did you guys meet? Well, okay. There he is. I can put it on. I can put it on to the 2 women. How did we meet, actually? You can hear us now? Yes, loud and clear. Okay. Well, actually, we have known each other for many years, since we are on the same book department in Denmark. And then one day, Jussi was on a course with me and Line, and learning how to be a crime reporter. And I guess that was where you thought maybe those 2 women can do something? So she thinks. But I looked in the crowd, you know, and where are the most beautiful persons? And who can you present on a stage? That's why I took them. Of course, a brunette and a blonde. Could it be better? And we picked a really blonde guy, you know. But actually, we met for real. I think back in 2021 when we met in a literature festival in Jutland, and Jussi came to us at that point, and Stina and I had written a book together at that point, and he came up to us and he said, "So, do you have any plans for the next maybe 4 or 5 years?" And then he asked us, "Would you like to write a new Department Q thriller with me?" And of course, Stina and I were looking at each other going, what? What is it about? Once in a lifetime moment. We figured out he was actually
meaning this. So after a few years, we started developing the script and the plot for the book you have in front of you right now. Yeah, so it's been quite a few years in the making, but we developed the plot together, the three of us. But you see, so you were already... That's a very, very short version of a very, very short story. But anyway, I knew they were clever. I knew they could write. I knew they were bright too. So why not? And many of the publishing agencies demanded that I still continue the series. For instance, in Germany, this you have a lot wonderful of fans here, where everyone are potential killers. And, you know, I had to maybe change a little here and there, but that means actually I told them what to write, who are the characters, what can they do, and then I leaned back and waited for, something to happen. But you were already scouting for people to continue Department Q. Did you ever think about just shutting it down, or was that never an option? Yeah, it was an option. It was certainly an option, especially when I went sick, and I went very, very sick in 24. So what could I do? I could just wait and beg to the guy upstairs. Please let me survive. And yeah, but he listens. And please let the women find out how the characters can live in their life. So, and I think that they know the characters better than I do, because they've read and read and read and read the books, and I never have actually had my own books in my hand by reading it. So they were very, very... Yeah, but still we were asking, of course, Jussi, so where is Rose? What would she do in this particular incident, and what would Carl do, and Assad and stuff like that? So it is very... We're working together, all the three of us. So you know what? This is funny. Try to do it. Go away from the sofas. Take 2 persons from the audience. Teach them in 5 minutes how to be the host of the show. That's a way. Wer hat Lust? Well, So goodbye. Bye-bye. Was cool. Well, we will need microphones, so this sadly won't work. Yeah, missed. Handing over our jobs, the only ones we have that pays our rent, so sadly we can't do it. But when the two of you were asked by Jussi to write Department Q with him or continue the series, were you already familiar with the series? What was your reaction? Were you like, oh, finally I can change things that were bothering me? Or were you like, oh, I don't know, Department Q, I have to look it up? Well, of course, Stina and I, we read the books as pretty much everybody in Denmark and a lot of people in Germany too. So, of course, we knew a lot about the characters, and we knew a lot about sort of the way the plot works in a Jussi Adler-Olsen book. But we had to study it very carefully, and as you may know, there's a special tone in the Sonderdesenat Q books. There's a lot of humor, there's a little bit of sarcasm, there has to be a lot of tension, a lot of excitement, and so we had to study it very carefully to make sure we could write a true Department Q book. And as you probably know, there's a big Netflix series now that everybody can watch on TV. But that's very different from the books. So we really had to study the books from the very beginning to make sure we understood what is a Karl Mørck thriller really like. And did you take time? You know, the readers are quite clever in Germany. They know. Yes. Yeah. Oh, you know too. And so we were anxious to be sure that they wouldn't complain. I hate complaints. So after a while, I studied
very carefully how they treated the characters. I had some comments here and there, and I had it through the books. And you know what? They listened. So suddenly we had the possibility of, be sure that this could work. Even though I was very sick, and even though, you know, I was like in a coma for a few weeks and months. Yeah. But it's also, you know, like you said, it's the one and only Jussi Adler-Olsen. So, of course, for Lina and I, who have been reading these books for many years, then it's a big opportunity for us to learn and watch and learn from this guy. So that's a very big honor for us. But did you ever, like, did you consider, or did you jump at the chance? Or was there, because there's a lot of pressure. You just talked about a lot of fans loving the books, and of course now watching very closely how Department Q is going to continue. Was there a moment where you were alone at night in bed and thought, you know what, maybe I shouldn't do this, maybe it's too much of a pressure? Well, you know, after that first meeting when Jussi actually asked us if we would like to continue writing this series, I remember I said to Stine when we left, if we accept this, our lives are going to change in an instant. But it took us a few weeks to actually say yes, because we knew that thousands of readers, especially in Germany, love this series, and we knew that they are going to have so high expectations. And imagine being the one that sort of disappointed the readers. So we really had to consider, are we really up for this challenge? And then actually when we wrote the book with Jussi, we did it in close cooperation with our German editor. And when she said, oh, I love this script, she actually said very early on, this feels fresh, but also very familiar. That's when we knew, okay, maybe we can do this. Maybe we can actually publish this script and still leave our house and not, you know, be afraid of somebody killing us instead. I think that's the amazing part. It does not feel like a copy, which could very well have happened as well, but it feels like a continuation, and that's a huge. That must have been a huge challenge. But Jussi, you just mentioned your collaboration process. Did things sometimes get heated as well? Like, were there discussions? Did someone throw fists, and were you just like screaming, or was everything kind of like from the get-go, like you're gonna do this, and everybody was like, all right, we're gonna do this, and that's the book? Was that actually a question? Yes, yes. Or what was it? The question was, did you have heated discussions among each other, or did you write it in a collaboration peacefully, without any... I'm lacking one word, which is Streit. Fight. Fight. No, fight is fight is too intense. Yeah, but Fight is... Did you discuss a lot, or was it very... very clear for the three of you what this book should be? Of course, there will always be. You know, I always think about the readers. How do they feel? Where are they? What should they think in the next moment? And especially the German readers, they're crazy, but lovely. And have a lot of humor. I didn't expect that, but they do. And in a certain minute, I was totally convinced that even the humor was German. And if the humor is German, then you can sleep tight in the night. Oh, we have humor here. I can just add, I think Jussi has, we know he's a guy who knows what he wants, and he's been living with these characters for 15, 20 years. So we were a bit nervous. Is he going to accept what we are going to do with his beloved characters? But I think you have shown us a lot of trust. And at some point, you just said, well, just show me what you got. Just show me where you want to take this story. So you have been quite trustful with us. And then at some point, you pointed things out and said, maybe we should change this a little bit. Oh, I like this. Maybe we should work on that. And but
And they listened all the time. It's amazing. I mean, I have been an editor before in my life, and they never listened. So this was the best part of my editorial. That sounds really peaceful. Yeah. What was the hardest part in your collaboration? Hardest part? Yes? Oh, Sounds too my peaceful. God, what was the hardest part? I think it was hard that Jussi got sick during when we were writing the book. He got sick, so we couldn't just call Jussi and ask, so what would Carl do in this, and what do you think about this? We just had to jump out and just write the book, and then, well, I think we had 100 pages or something like that, and we showed it to Jussi, and he said, he put his hand on the book, and what did you say? I said, this is a true Department Q. Aww. And we were so... Yes. And not even lying. So please, the reader, just read it. You will not be disappointed, I'm sure. And if you are disappointed, don't tell us. I think we have time for at least one question from the chat. Yes, there's a good one here. If you were to write in another genre together, which one would it be and why? A little romance in this trio? Yes. Ooh. I think Jussi is a softie, so maybe some romance. Yeah. He's a Maybe softie? Bible number 2 could be. Or maybe something with kids. That's Yeah. a big dream, isn't it? I'm going to write a book for kids. Oh. And it's short. Is there going to be murder in it? Yes, good question. Yeah, murderous kids. You know. I would be very popular in Germany. Maybe a spin-off. Yeah. The very, very young Karl Mock, like his childhood years in kindergarten, catching not killer stuff, maybe. For a moment. Yeah. That was discussed, actually. Really? Really? Changed a little bit clever. So you can wait just 1-2 years, and then you will be totally amazed. I am already amazed. Yes. By your books, for example, the new one, Fresh Out. And thank you so much for joining us tonight. We learned a word in Danish today. It's duck. Tuck. Tuck. Tuck, is it right? What is tuck? Ja, danke schön. Thank you. Alles ist okay. Oh, tuck. Und warte mal, Tuck. Thank you for being with us. Wow. Oh Mann, ey, peinlich, wie ich das Wort Streit und dann so rumgetänzelt. Aber ist das nicht to fight? Ist das nicht streiten? Ich glaube, to fight ist zu intens. To argue. Dankeschön. Wenn wir euch nicht hätten. Die erste Reihe verdient sich War die erste Reihe leider 9 heute Minuten wirklich. zu spät jetzt. Ja. Aber Können wir die noch mal reinwählen, bitte? Aber irgendwie finde ich es total bewegend. Total bewegend. Total bewegend. Wirklich. Toll, und das meinte ich auch. Also ich glaube, es hätte sehr schnell passieren können, dass es eben eine Kopie wird. Und das ist es halt nicht geworden. Und ich glaube, das war na egal, ihr habt es gehört, wie es war, sehr berührend. Wir verlassen jetzt die Thriller-Welt und du stellst dir bitte folgendes Szenario vor. Ich lege dir hier auf den Tisch ein Buch und ich lege dir daneben ein Kinoticket. Und ich sage dir, sowohl Buch als auch Kinofilm sind sehr gut. Was würdest du zuerst machen? Erst das Buch lesen oder erst den Film angucken? Ich würde erst den Film angucken. Weil? Ungewöhnlich. Ja. Ungewöhnlich. Moment, hört mir zu. Tarkan macht sich heute keine Fans. Weil ich habe oft, oder ich habe selten jemanden aus dem Kino kommen und dann sagen hören, ja, der Film war super, es war viel komplexer als das Buch. Ja. Und ich das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Genau, eben. Ja. Und ich höre oft Leuten zu, wenn die aus dem Kino kommen. Ich bin da so hinterm Busch. Du bist der Schatten, der da sitzt. Sagen, Mr. Fantasy! Wir wollten die Thriller-Welt verlassen gerade. Deswegen würde ich nämlich erst den Film gucken und dann das Buch, weil das Buch dann ja von der Länge her und so komplexer ist. Und dann kann ich mich quasi aufbauen, ja, wo ich denke, ich will noch weiter und tiefer in diese Welt rein nach diesem Film und dann kann ich das Buch lesen. Finden wir das logisch oder finden wir das komisch? Komisch, ne? Komisch, ein bisschen. Wirklich? Also mal kurz, wer ist bei Tarkan, wer wird als erstes den Film gucken? Bitte klatschen. Aha. Ich glaube, da ist jetzt auch viel einfach kommen. Meine Familie ist heute anwesend. Dankeschön, dass ihr mich unterstützt in diesen schweren Zeiten.
Auf jeden Fall ist es so, bei dem Film, über den wir jetzt als nächstes sprechen, erübrigt sich diese Frage eigentlich, weil über 1 Million Menschen das Buch eh schon gelesen hatten, als der Film rauskam. 22 Bahnen, ein unfassbarer Erfolg. Super selten in der deutschen Buchwelt, dass ein Buch sowas von durch die Decke geht und die Autorin gleich mit. Sie wird gefeiert und bestaunt, auch dafür, wie sie sich so gibt und auftritt, vor allem aber ja, dafür, wie sie eben schreibt. Und natürlich hat es überhaupt nicht lange gedauert, bis klar war, dieses Buch, das muss in die Kinos. Und jetzt ist der Film da, seit einigen Wochen, der Film zum Roman. Er hat in dieser Woche die 500.000 Besucherinnen und Besucher geknackt, was eine krasse Marke ist. Und bevor wir reingehen in den Talk und rein in die Geschichte für diejenigen, die ihn noch nicht gesehen haben, gucken wir uns jetzt zusammen den Trailer an. 22 Bahnen, die nur mir gehören. Ida und ich, wir beide sind jeweils ein fester Teil. Die Hälfte von dem Ganzen. 3,89 €. Wir sind eine überwiegend intakte Familie. Zu 66,67%. 22. Ich werde mich ändern, ich mach das nicht mehr. Das hast du schon 17 Mal gesagt, Mama. 22 Bahnen Ruhe. Meinst du, Mama geht's irgendwann besser? 22 Bahnen. Ihr tut ja so, als sei ich Alkoholikerin. Die nur mir gehören. Kinderschokolade, Cola-Kracher, Cineminis, Mitte 30, Mutter, bisschen Assi. Wie heißt du überhaupt? Hilda. Es gibt einen Unterschied zwischen sich um ein Kind zu sorgen oder sich um seine Mutter zu sorgen. Irgendwann hole ich dich hier raus. Wenn, dann mache ich das allein. Es geht um eine Promotionsstelle in Berlin. Dieser Job wäre für Sie eine tolle Chance. Ida packt das schon. Alles wird gut. Ida und ich. Wir beide sind jeweils ein fester Teil. Die Hälfte von einem Ganzen. Ich habe damit nicht gerechnet. Womit? Mit dir. Ich habe es ja die ganzen Jahre allein geschafft. Tilda hat das allein geschafft. Und das ist die Geschichte, über die wir jetzt sprechen wollen, mit der Autorin des Romans und der Regisseurin des Films. Hier sind Caroline Wahl und Mia Marienmeier. Einen großen Applaus, herzlich willkommen. Hi, schön, dass du da bist. Wie schön, dass ihr hier seid. Mia, starten wir mal bei dir, weil also vom Buch zum Film in ungefähr 2 Jahren, ich habe mal nachgeguckt, nicht mal Harry... Weniger als 2 Jahre. 9 Monate etwa. Also beziehungsweise von dem Moment, wo wir das Buch hatten, war es dann. War es so, ja. aber ja, stimmt. 2 Jahre seit Release, ungefähr so. Nicht mal Harry Potter ist so schnell vom Buch zum Film geworden. Wie viel Zeitdruck lag hinter diesem Projekt auch für dich als Regisseurin? Also schon enormer Zeitdruck. Also ich bin zu dem Projekt gekommen, also ich muss ein bisschen ausholen. Ich war ja auch ein Fan von dem Buch, muss ich sagen. Ich habe das irgendwann, ich glaube so im Herbst gelesen, 2023, und habe dann auch meinen Agenten gebeten, oh, hör mal dich um, können wir das nicht machen? Ich will das unbedingt machen, ich bin so berührt von der Geschichte, und es war natürlich schon längst weg. Und im Januar kam dann die Berghaus-Webke Filmproduktion irgendwie wie durch so einen magischen Zufall auf mich zu und hat gesagt... auf einer Hochzeit, ne? Nee, das ist eine längere Geschichte. Also ich habe Thomas, den Produzenten, auf einer Hochzeit kennengelernt. Ich hoffe nicht auf deiner. Wie das manchmal so ist. Nein, nicht auf meiner. Und das Beste auf der Hochzeit war tatsächlich unsere Begegnung. Wir hatten einfach ein total gutes Gespräch. Und dann war das auch so, dass die Berghaus-Webke irgendwie im Dezember 2023 schon längst mit anderen Kolleginnen im Gespräch war. Und dann ist Thomas eingefallen, da gab es doch noch jemanden. Da war doch jemand auf dieser Hochzeit. Und dann im Januar habe ich dann diese E-Mail bekommen
bekommen. Und ich muss das noch erzählen, weil es so magisch war. Ich habe wirklich zu meinem Mann, ich schwöre, gesagt, die haben nur geschrieben so, ja, wir würden dich gerne kennenlernen für eine Coming-of-Age-Geschichte. Und ich sagte zu meinem Mann, ich spüre das irgendwie. Ich glaube, es geht um 22 Bahnen. Und es ist einfach so crazy gewesen, weil ich habe es einfach gefühlt. Voll interessant zu sehen, wie eine Regisseurin an ihren Job kommt, weil man, also auch so in der Vorbereitung war ich so, keine Ahnung, gibt es da ein Casting für Regisseure oder so? Oh ja, das war hart. Oh, das war richtig hart. Also die haben mich da ordentlich antreten lassen. Grüße gehen raus. Nee, also es waren wirklich mehrere ganz so intensive Gespräche. Erstmal basierend auf dem Buch, was ich so machen würde mit dem Buch. Und dann basierend auf, dann haben wir noch ein Gespräch geführt, irgendwie mehr so privat, wie ich denn so das arbeite. Und dann glaube ich, das dritte war dann wirklich am Drehbuch, was ich vom Drehbuch halte. Und es waren immer sehr intensive Gespräche. Aber was glaubst du, was war der Knackpunkt, dass dann die Überzeugung kam, oh ja, das ist die richtige Person? Ich kann ja jetzt nicht, weiß ich nicht, da müsste ich jetzt die Produzenten fragen. Hast du nicht den Moment gespürt? Ich glaube, die haben gespürt, wie sehr ich dafür brenne und das tue ich wirklich. Ich habe das Buch so krass geliebt. Ich habe aber nicht nur das Buch, also ich habe diese Frauen so sehr geliebt. Ich wollte diese Frauen zum Leben erwecken. Ich habe die einfach so gefühlt. Und Caro, du hast sie ja zum ersten Mal zum Leben erweckt, die Frauen und die Geschichte im Buch. Ich würde gerne mal kurz generell so auf deine Zeit, ich möchte dich jetzt nicht mit Rebecca Yaros vergleichen, aber ich würde dir gerne die erste Frage stellen, die ich auch ihr gestellt habe. Rückblickend so auf die Zeit, die hinter dir liegt. Wie geht's dir gerade? Mir geht es gerade gut. Also, ja doch, also es ist gerade viel und anstrengend, aber so die Abende, so die Lesung, ich bin gerade auf Lesetour und das, was ich will jetzt nicht sagen, was ich mir aufgebaut habe, aber wo ich jetzt gerade stehe, das ist total, bin ich mega dankbar und fühlt sich total richtig an und macht voll Bock. Wir haben uns zuletzt gesehen auf der Premiere von 22 Bahnen vom Film in Köln und am Tag danach ist dein neues Buch rausgekommen, über das wir jetzt hier ein eigenes 20-minütiges Interview führen könnten. Aber wir bleiben heute beim Film, deswegen würde mich jetzt als erstes auch von dir interessieren, wir haben jetzt gerade schon ein bisschen was über den Prozess gehört. Wie viel davon hast du mitbekommen? Wie viel warst du involviert auch in diese ganzen Anfangsentscheidungen, bevor es dann wirklich losging mit dem Dreh? Ja, vielleicht fange ich mal an, wie wir uns kennengelernt haben. Das war nämlich auf einer wirklich Hochzeit. So. Das war also der Filmproduzent und sie haben sich quasi auf der Hochzeit getroffen, aber ich hatte quasi den Stoff schon an die Filmproduktionsfirma gegeben und dann war ich auf Bali und die haben da eben die ganze Zeit eine Regisseurin gesucht. Wir wollten gerne eine Regisseurin. Das war da, in der Zeit hast du Windstärke 17 geschrieben, ne? Ja, Windstärke 17, ja. Und dann wollten die halt auch unbedingt, sie haben jetzt einen näheren Auswahl und sie wollen gern, dass ich mal mit ihr spreche, um zu schauen, ob es irgendwie vibet und so. Und ich weiß, dass ich dann einen Videocall hatte da in diesem Hostel auf Bali mit dir und mega schlechtes Internet, aber es hat sofort, also ich bin auch so ein Bauchgefühl-Mensch und deswegen habe ich mich auch für die Filmproduktionsfirma entschieden, weil die den Stoff unbedingt haben wollten und die wollten den auch unbedingt schnell auf die Leinwand bringen und wie die dafür gebrannt haben, da war für mich beim ersten Gespräch schon klar, ich möchte das mit denen machen und so war es dann auch mit mir sofort klar und ich fand voll schön, dass dass du mich immer so mitgenommen hast, also nicht physisch, aber du hast mich immer teilhaben lassen am Castingprozess, mir erzählt, wie die Schauspielerinnen beim Casting waren und mich auch gefragt, wen ich mir als Tilda vorstellen könnte. Und es war total aufregend, dass ich da so zumindest mir das Gefühl gegeben wurde, dass ich da dabei bin. Ja. Und für dich war das, also es war im Prinzip für euch beide ein erstes Mal, für dich das erste Mal, dass du deinen Text abgibst, erstmal ja an die Drehbuchautorin und dann in Mias Hände und für dich ja aber auch das erste Mal, dass du, glaube ich, ist doch so das erste Mal eine Romanverfilmung gemacht hast. Ne? Macht es das leichter, weil man wirklich diese ganzen Seiten hat, Text, durch die man durchgehen kann und so Zwischentöne auch spürt oder viel schwieriger, weil man weiß, oh Gott, diese Geschichte, die war jetzt schon mal so erfolgreich, kann richtig auch krachend scheitern mit dem Ding. Absolut. Also ich habe schon, das war eine sehr bewusste Entscheidung, ich habe gedacht, das ist irgendwie so eine kreative Aufgabe, die mich reizt. Also ich habe ganz aktiv gesucht nach Büchern, die ich toll fand. Hatte aber auch wirklich großen Respekt vor dieser Aufgabe. Mir war schon klar, dass ich werde ja nicht allen Lesern gerecht und am Ende muss man was finden, wo man selbst sehr dahinter stehen kann. Und das habe ich Gott sei Dank mit dem Film machen können. Und was mir auch total wichtig war, weil damit dieser Prozess funktioniert, ist, dass unsere Ebene funktioniert. Und deswegen dieses Gespräch, ich glaube, die Produzenten haben uns so vorgestellt und dann sind die so raus und dann waren wir so alleine und wir haben, glaube ich, so 30 Minuten über alles, aber nicht 22 Bahnen geredet. Und das ist immer ein gutes Zeichen. Das war einfach voll schön und ich wusste,
da habe ich einfach jemanden, mit dem kann ich reden. Und ich glaube, wir haben einen guten Vibe und das habe ich auch gerne angezapft. Also ich fand Caro, auch wenn wir nicht über die Rollen oder irgendwas geredet haben, es war immer eine Inspiration mehr da und das habe ich total genossen. Und hast du dann manchmal auch so angerufen, wenn du irgendwie nicht mehr weiterkamst und gesagt, Caro, wie wollen wir das jetzt auflösen? Ich weiß, du kennst dich nicht mit Regie aus, aber ich hänge hier irgendwo, weil das ist ja auch total geil, einfach noch eine zweite Person zu haben, bei der man weiß, niemand ist mehr in dieser Geschichte drin als Caro. Das hätte ich bestimmt, wenn ich irgendwann mal so richtig stuck gewesen wäre. Ich glaube, da hätte ich ein offenes Ohr bei Caro gehabt und da hätte sie bestimmt irgendwas Kluges gesagt, was mich dann wieder inspiriert hätte. Bestimmt. Oder wir hätten über Trash-TV geredet, was auch gut ist. Es war so lustig, wir waren gerade rauchen und haben über Trash-TV geredet, aber so richtig, richtig über Müll. Ja. Und der Mann, der dort draußen war, der ist dann gegangen, weil es ihn so gestört hat. Wir haben eine verbindende Passion. Aber ist doch gut, wenn man sich auf der Ebene so vertrieben. Trifft. Aber Caro, ich glaube, also du sagst es ja auch, das weiß man, wenn man dir so Folgen nicht kennt, dass du ein sehr film- und serienaffiner Mensch bist. Also nicht nur, was Trash-TV angeht, sondern generell nicht nur Text liebst, sondern auch Bewegtbild. Glaubst du, das hat schon auch dann Einfluss gehabt auf dieses Buch, dass es anscheinend sich filmisch so gut eignet? Definitiv. Ich glaube, mein Schreiben ist sehr filmisch, weil ich einfach sehr auch in Bildern schreibe. Also wenn ich mit Tilda dann abends ins Schwimmbad gehe, dann sehe ich dieses Schwimmbad, ich rieche es, ich sehe es. Und ich glaube, mein Schreiben ist einfach auch davon geprägt, dass ich sehr viel schaue, sehr viel rezipiere. Und deswegen hat es mich nicht verwundert, dass Leute gesagt haben, boah, das muss eigentlich auf die Leinwand, nicht weil es so toll ist, sondern weil es eben sehr, ja, auch einfach geschrieben ist. Und wir haben es ja gerade gehört, Tarkan hat es ja schon angesprochen, kein Film kann ein Buch in seiner Komplexität so abbilden. Das heißt, nehme ich mal an, eine große Herausforderung war zu entscheiden, was können wir mit rübernehmen in den Film und was muss auch einfach auf der Strecke bleiben, weil wir haben eben nur diese Anzahl an Minuten. Was war das für ein Prozess? Das war ein langwieriger Prozess auf jeden Fall, also obwohl wir gar nicht so viel Zeit hatten. Aber das war, naja, natürlich, an erster Stelle stehen die Dinge, die man selber liebt. Für mich die Beziehung der Schwestern, die ich immer so als Liebesgeschichte der Schwestern, der Geschwister eigentlich so bezeichne. Und natürlich der Alkoholismus der Mutter, Alkoholismus bei Frauen. Da schwören so Themen rum. Und dann, dann schaut man einfach, dass man möglichst eine Geschichte, die auch als Film funktioniert, rüberbringt. Film funktioniert ja anders als ein Buch und ich glaube, was unsere Aufgabe ist, ist nicht einfach zu sagen, oh, wir machen jetzt einfach mal den Erfolg nach, sondern wir kreieren eine Welt. Wir schaffen eine Ergänzung. Wenn jemand sich den Film 22 Bahnen anguckt, kann er gerne machen, bevor er das Buch liest, aber präferabel danach auch. Ich glaube, es funktioniert beides. Ich bin jetzt gerade öfter bei Q&As gewesen und es ist echt spannend. Es sitzen jetzt immer 50% Menschen, die das Buch kennen und 50%, die es nicht kennen. Und die es nicht kennen, sagen alle, oh, ich will mir das Buch jetzt kaufen. Und das ist ja eigentlich, ich glaube, dass es eine totale Liebesheirat ist, also Film und Literatur. Also das, ja. Und wie war das für dich, Caro? Weil du hast ja irgendwann dann eine erste Schnittversion wahrscheinlich bekommen. Hattest du an manchen Stellen so kurz so ein, oh nein, diese eine Szene, ich liebe die doch im Buch und die ist jetzt nicht drin? Gab es den Moment? Weil es ist natürlich eine abgespeckte Version auf eine Art des Buches. Es war eher so, dass ich mich total gefreut habe, dass zum Beispiel Dialoge, die ich geschrieben habe, so übertragen worden sind, wie ich sie geschrieben habe und dass man die dann sieht und dann funktionieren die und fühlen sich echt an. Das war eher so. Und ich fand auch geil zu sehen, was dazugekommen ist. Also dieses Tokyo Hotel. Yeah. Das ist ja was nicht im Buch stand und was aber in dem Film total funktioniert. Da dachte ich auch, wieso bin ich nicht auf die Idee gekommen? Aber nee, sonst. Ich glaube beim Drehbuch vielleicht manchmal, dass man dachte, oh, die Kopfstimme, warum ist da was, eine Passage, die irgendwie Tilda gedacht hat, warum ist sie nicht drin? Aber was man dann auch nachvollziehen konnte, weil man eben aus Platzgründen was wegstreichen muss. Aber sonst war es tat nichts besonders weh. Nee. Und Thema Cast hast du gerade schon angesprochen, dass ihr euch da auch abgesprochen habt und so. Mia, da warst du ja ganz engmaschig dabei, den Cast aufzuwählen. Das ist ja mit die Aufgabe der Regisseurin. Wie schnell ging das und wo hat es vielleicht am längsten gedauert? Bei welcher Rolle? Bei Tilda. Tatsächlich. Also wir haben wirklich sehr, sehr viele Schauspielerinnen. Also ich muss dazu sagen, als ich das Buch das erste Mal, lange bevor ich wusste, dass ich die Regie machen darf, gelesen habe, habe ich Laura Tonke und Janis Niewöhner gelesen. Ehrlich? Ja, das war für mich so, irgendwie, ich fühle das einfach total. Also Laura Tonke spielt die Mutter von Tilda. Genau. Ja.
Also es war ein großes Glück, dass sie das dann auch gemacht haben. Und Tilda war wirklich schwierig, weil irgendwie, das hat sich immer nicht richtig angefühlt. Und wir haben uns dann auch mal unterhalten und irgendwie, es war immer irgendwas, das hat sich einfach nicht gut angefühlt. Und irgendwie sind wir sehr spät auf Luna gekommen. I don't know why. Das war einfach auch vielleicht so ein bisschen dumm von uns, kann ich nicht anders sagen, dass wir dann zweimal geguckt haben. Ja, aber ich muss sagen, auch wieder so eine Meisterleistung. Die Frau hat einfach 4 Wochen vor Drehbeginn erst die Rolle gehabt und das ist sehr, sehr knapp. Oh, ja. Also mit all den Vorbereitungen, das war einfach sehr spät. Ich glaube, ich weiß übrigens auch warum, weil wir gesagt haben, ach, die ist jetzt gerade mit Jannis in dieser Live-Rand-Verfilmung. Komm, wir gucken mal woanders hin, aber eigentlich war Luna immer Tilda. Es war so, als wäre das Buch für sie geschrieben worden, muss ich wirklich sagen. Ist das eine Berufskrankheit, dass du als Regisseurin, wenn du ein Buch liest, direkt schon im Kopf Leute besetzt? Oft, ja. Wen hast du so besetzt? Was hast du denn zuletzt gelesen? Hast du Fourth Wing gelesen? Wen hast du als Drachen gesehen? Wen hast du als Drachen gesehen? Oh, das kann ich jetzt hier nicht sagen. Christoph Maria Herbst wäre super dran. Und Caro, du hast, glaube ich, mal irgendwann in einem älteren Interview, was wir geführt haben, gesagt, dass du beim Schreiben genau das nicht hast, dass du, also Schauspielerinnen und Schauspieler vielleicht sowieso nicht, aber auch keine Gesichter zu den Figuren, sondern eher Gefühle. Hattest du denn dann, als dir die Menschen vorgesetzt wurden, sofort auch so ein Gefühl von, das könnte passen, das nicht? Oder warst du so, macht ihr mal? Genau so waren die Gespräche. Also es war wirklich so, das ist für mich eine Tilda. Also eine Tilda war für mich, die hat sowas ein bisschen Brutales, aber auch Zartes und die füllt so einen Raum. Und ich weiß, dass die mir auch, du hattest 2 Favoritinnen, die für mich einfach keine Tildas waren, weil die so filigran haben, was Zartes hatten, was Tilda für mich nicht war. Und da habe ich auch so Sachen gesagt wie, nee, das ist für mich keine Tilda. Oder ja, so. aber cool, dass das so, also ja. Auch Also für dich, so Mia, ne? Das hilft ja sehr, sehr, weil was wäre hinterher so ein Film, wenn die Autorin sagt, also gab es bestimmt auch schon oft und hättet ihr ja im Prinzip auch machen können, oder? Ihr hättet euch doch über Caro auch hinwegsetzen können, weil du ja nicht du warst ja nicht Co-Autorin des Drehbuchs oder so, du hast das eigentlich so aus der Hand gegeben. Deswegen freue ich mich auch so, dass sie mich trotzdem so einbezogen haben. Also es war für mich so eine Alles-oder-Nichts-Entscheidung. Ich mag nicht so gern so Zwischenentscheidungen, dass ich sage, ja, ich würde so gern ein bisschen im Drehbuch mitschreiben, so ein bisschen mal ab und zu vorbeikommen. Für mich war klar, ich will meinen Roman, meinen zweiten schreiben und ich gebe euch das gerne in die Hände, weil ich euch vertraue und auch gespannt bin, was ihr mit dem Stoff macht. Aber dass ich dann doch mehr mitreden durfte oder so beim Casting dabei sein durfte, beim Drehbuch so ein bisschen mitsprechen, das war voll cool. Und am Set, ne, warst du auch? Ja, das war so der absurdeste Moment. Und war das so, weil, also es sind ja wirklich, wir haben ja den Trailer auch gerade gesehen, ich habe mal von einem Regisseur gehört, dass Wasser und Feuer so die Endgegner sind beim Dreh und in diesem Film gibt es viel Wasser und auch mindestens eine lange Feuerszene. Also die Herausforderung beim Dreh, warst du an so einem wilden Drehtag das oder war so lustig. Das Lustige war ja, was ich auch immer erzähle, dass das beim Freibad war, das Wetter war sehr kalt und dann war da abends, das weiß man ja nicht, noch eine Hochzeit nebenan. Ihr mit euren Hochzeiten, was ist denn da los? Ja, in so einem Vereinsheim und dann mussten quasi Anna und du, ich weiß gar nicht, wer rübergehen und sagen, könnt ihr bitte ein bisschen leiser feiern? In dem Moment hat jemand Einspruch für diese Ehe. Ja, sorry, Entschuldigung, ein bisschen leiser, wir drehen hier gerade. Ja, es ist so, man kann ja, dass man, ich finde, wie unterschiedlich das ist. Also ich setze mich, wenn ich schreibe, in mein Zimmerlein und schreibe einfach. Aber da, wenn man an so ein Set kommt, da sind 10, 20 solche LKWs, es gibt Catering, es gibt eine Frau, die dafür aufpasst, dass das Kind nicht so viel arbeitet. Es sind so viele Menschen, die alle so eine Funktion haben und dass das so wie so ein Uhrwerk funktioniert. Das war für mich sehr beeindruckend und ich war sehr erleichtert, dass ich nicht in diesem Bereich arbeite. Und hattet ihr denn auch so, weil also auch Jannis und Luna, die mussten ja dann auch wirklich im Wasser performen, da runtertauchen und auch einfach gut schwimmen. Hattet ihr denn irgendwie so Schwimmtraining-Teams oder? Also da waren wir ein bisschen naiv, glaube ich auch, weil es war einfach so, wir wussten schon, die müssten dann halt gut schwimmen können, aber wie gut man schwimmen muss, das haben wir erst gemerkt, als wir Luna gecastet haben, weil Luna ist tatsächlich eine ausgezeichnete Schwimmerin. Die hat irgendwie so den goldenen Fisch in Zürich gewonnen als Kind. Und so. Die kann meisterhaft kraulen. Also. Und davor dachten wir immer so, ja, okay, jemand, der so ein bisschen wasseraffin ist und dann kriegt die ein Training, dann wird das schon. Und der Jannis hat tatsächlich ein Training bekommen. Der ist 6 Wochen, also wirklich bis aufs Ganze gegangen. Und krass. Wir haben ihn gedoubelt auch oft. Das ist Sagen wir jetzt an dieser Stelle, wie es ist. Wir sind da sehr transparent, aber Luna macht alle ihre Schwimmszenen alleine und sie schwimmt einfach fantastisch. Also, und die Kleine auch, die beiden sind fantastisch. Und ihr habt ja, weil das dann so schnell gehen musste, wenn ich das richtig überlegt habe im Kopf, ihr konntet ja jetzt nicht im Hochsommer
drehen. Und Wetter war, glaube ich, auch ein Ding. Es war sehr kalt, ja. Das ist tatsächlich echt eine Zumutung gewesen für die Schauspieler. Die mussten da bei 18 Grad Hochsommer spielen und das Wasser war auch gerade mal maximal 19 Grad. Und es gibt ja diese Schwimmring-Szene, wo Luna Tilda den Viktor kennt, also quasi die stellen sich das erste Mal persönlich vor, voll die romantische, süße Szene. Und also die haben halt beide wirklich so geschlottert. Also Luna konnte es irgendwo hindrücken, aber der Jan ist wirklich so, hallo, ich bin Viktor. Das musste man dann irgendwie nachvertonen. Oh mein Gott. Musste der das wirklich nachvertonen? Ja, bei ihm, nicht bei ihr. Deswegen, die Frau ist aus Stahl. Sehr gut. Aber genau, es war sehr, sehr kalt leider. Takan, wir haben, ich sehe es hier der Chat blitzt natürlich auf. Mal gucken, was wir da so haben. Ich versuche mal auszusortieren. Eine Frage an euch beide. Habt ihr eine Lieblingsszene aus dem Film? Und die Anschlussfrage natürlich, wenn ja, welche und warum? Mehrere. Also eine, glaube ich, ist die auch im Buch nicht meine Lieblingsstelle war, aber die so am herausforderndsten war und die mir sehr viel bedeutet ist, wo die beiden Schwestern die Mutter auffinden. Und die habe ich eben auch im Film, hat die mich sehr umgehauen und ja, niedergeschmettert, würde ich sagen. Und ich finde die Mutter grundsätzlich krass gespielt. Also gar eben nicht gespielt. Also die gibt noch mal voll viel dazu zu der Figur, die ich geschrieben habe, finde ich. Und ich finde da, wo die Schwestern sie aus dem Krankenhaus abholen und sie sagt, ich bin doch keine Alkoholikerin. Also da war ich so, fand ich richtig krass. Musstest du da mir eigentlich dich auch noch mal von diesem Buch abgesehen irgendwie ins Thema Alkoholismus einarbeiten? Ja. Weil das ja schon, ich hatte schon das Gefühl beim Gucken, dass der Film schon noch ein bisschen mehr den Fokus darauf hatte und schon auch dadurch noch mal einen Tacken ernster auch ist als das Buch. Wie bist du da rangegangen, diese Thematik auch mit Laura dann? Also Laura und ich haben unabhängig voneinander, wir haben viel geredet darüber und wir haben unabhängig voneinander recherchiert und haben sowohl Dokumentationen geteilt als auch, also ja, beide Fachliteratur gelesen, aber ich habe vor allen Dingen auch mit Leuten geredet, die das wirklich betrifft und in Familien halt ein bisschen reingeschaut. Und übrigens, eine meiner Lieblingsszenen ist tatsächlich auch eine Mutterszene und das ist die, wo die Mutter das erste Mal Radieschenröschen schnitzt. Oh ja, die fand ich auch. Das habe ich beim Lesen generell auch. Diese Abendessensszenen, weil man die ja auch aus seiner eigenen Kindheit in welcher Art auch immer, ob gut oder schlecht, irgendwie kennt. Und das sind generell auch wenn man vielleicht in ganz anderen Verhältnissen aufgewachsen ist als die Familie, die man da sieht, es gibt so viele Momente, in denen man so irgendwie so eine Verbindung spürt, die war im Buch da und die hast du im Film auch ganz fantastisch umgesetzt. Ja. Und, sorry, willst du noch was? Ich wollte nur Radieschen. Ich freue mich sehr auf die überfahrenen Radieschen. Die zu sehen, beim Lesen hatte ich schon das Gefühl, also es wurde nicht lecker beschrieben, aber ich hatte richtig Bock drauf. Ja. Ja, das war übrigens auch vielleicht ein kleiner Funfact. Überfahrene Radieschen war der Arbeitstitel von dem Roman, als ich ihn geschrieben habe. Weil ich voll dieses Bild schön fand, dass diese kleine Ida eben dann diese Radieschenröschen schnitzen will, die Mutter eben dann irgendwann nicht mehr schnitzt, weil sie wieder trinkt. Und dann Tilda sagt, die sehen aus wie überfahrene Radieschen. Aber meine Agentin, Ex-Agentin, meinte... Wir wissen jetzt auch, warum. Ja, die meinte, das klingt zu sehr nach diesem Leberkäse-Roman. 22 Bahnen ist wirklich ein toller Titel. Ja. Und es hat in eurer Konstellation, auch jetzt mit mir, anscheinend so gut funktioniert, dass er jetzt schon klar ist. Es wird in dieser Konstellation weitergehen. Windstärke 17. Wo seid ihr da in dem Prozess gerade? In der Hoffnung, dass wir nächsten Sommer drehen können und dann hoffentlich auch bald wieder einen neuen Film in die Kinos bringen. Ja, dann, wer weiß, ob wir euch hier nächstes Jahr wiedersehen. Vielen, vielen Dank. Mia Maria Meyer und Caroline Wahl. Danke, dass ihr da wart. Danke euch. Ach, wir müssen aufgehen. Ne? Ja. Ich finde, Überfahrene Radieschen ist auch ein geiler Bandname. Ja, so eine Punkband. Überfahrene Radieschen. Ich komme immer nicht darüber hinweg, übrigens, dass du dachtest, ich wäre so übertreiben. Es tut mir so leid, ich habe heute schon so viele Fettnäpfchen. Mit Anlauf bin ich reingesprungen. Ja. Ich kann mir dich einfach gut mit so einem Helm vorstellen. Weil ich denke, dass er dir stehen würde. Oh Mann. Die Kurve ist sehr groß. Mal gucken, ob du sie noch kriegst. Na gut. Guck mal, da kommt Robin wieder. Können wir einen großen Applaus für Robin haben? Robin, bitte. Oh Mann.
haben ja vorhin gesagt, dass, dass deine halbe Familie heute hier ist. Und da ist mir eingefallen, du hast ja tatsächlich das, was ich bei 22 Bahnen, wenn ich diesen Film geguckt habe, mir immer gewünscht habe. Ich liebe meinen Bruder, der ist ganz toll, aber ich habe immer mein ganzes Leben lang gesagt, ich hätte gerne eine Schwester und ich weiß, dass du eine hast und dass ihr eine sehr gute Verbindung habt. Ja, da habe ich großes Glück. Ja. Also es ist nicht meine ganze Familie, aber meine Schwester ist tatsächlich hier. Die rastet auch jedes Jahr so ein bisschen aus, wenn das Bookstock-Line-Up rauskommt, weil die ist eine begeisterte Leserin. Und sie hat mir jetzt dieses Jahr auch noch mal, also es ist ein Zitat, sie hat mir geschrieben, Abi, checkst du eigentlich, was für eine Ehre das ist, dass du mit den Leuten auf der Couch sitzen darfst? Und checkst du? Es stimmt, sie hat recht. Ja, hat sie recht. Sie hat recht. Ja, sie hat absolut recht. Und du hast gesagt, sie ist heute hier. Vielleicht können wir sie, ich weiß nicht, vielleicht findet die Kamera sie. Sie ist Mitte, Anfang 20. Warte, lass die Kamera mal suchen. Können wir das hier sehen? Vielleicht finden wir sie. Ist sie das? Ja, ein großer Applaus bitte. Nein. Ist tatsächlich nicht meine Schwester. Meine Schwester hat dunkle Haare. Wir suchen dunkle Haare. Kurz und dunkel, also nicht ganz kurz. Ja. Ist sie das? Das ist sie tatsächlich auch nicht. Meine Schwester trägt eine Brille. Nämlich. Okay. Meine Schwester trägt eine Brille. Und da haben wir sie, nämlich auch nicht. Das ergibt keinen Sinn. So, wie lang machen wir das jetzt noch weiter? Die nächsten 20 Minuten. Ein großer Applaus für alle 3 meine Schwestern, die gezeigt wurden. Also, deine Schwester bleibt inkognito, aber viel wichtiger ist ja auch, weil das weiß ich aus verlässlicher Quelle, dass es eine Person gab, die hier heute dabei ist, die sie besonders hat zum Ausrasten bringen lassen. Ja, ich kann ja mal wieder zitieren. Ja. Diese Person hat mein Leben verändert. Und zwar nicht weniger als das. Ja, und ich glaube, sie ist nicht die Einzige, denn die wunderbare Person, die gleich kommt, hat vermutlich das erfolgreichste Fanfiction-Werk der Welt geschrieben. Über 16 Millionen Downloads. Das finde ich so krass. 16 Millionen. Ich glaube, einige davon sitzen heute hier. Eventuell, ja. Und deswegen... Ja, schreit ruhig. Leute, wir machen es schnell. Die Person hat ihr erstes Buch rausgebracht und wir freuen uns sehr auf sie. Hier ist Sending You. I couldn't get through the introduction because people were so hyped to see you. It's amazing that you're here. Your first book, fresh out. Congratulations. Thank you so much. But before we talk about now, you're one of the most sought-after writers right now. Movie studios outbid themselves to secure the movie rights. Let's go back to the beginning. How did it all start? What made you start writing? I had always told myself that I was going to write someday, but I always put it off because I thought I needed more perspective on life, more experience. And then after I had my second child, I was realizing that I really needed to do something creatively to sort of reclaim space from parenthood, and also that I could tell myself that I just needed a little bit more perspective all the way till the day I died. So I just decided to kind of challenge myself to try to write a full story. And in the past, I had always I would begin and then I would be consumed with self-doubt over whether it was any good, if it made sense. And so I decided that if I put it online and I told people I will post a chapter every Thursday, that then I would feel obliged to keep going and keep writing. And so it sort of started as this just needing a creative outlet and wanting to do something and force myself to finish it. And then once I started writing and finishing stories, I realized that I really loved it and I couldn't stop. But you had to put pressure on yourself by publishing it. And I mean, you just said the second child must have been very stressful. Did you write in between like... Yeah, so my second child was very bad at sleeping, just from birth.
did not sleep unless I was holding them. And so I would, during nap time, I would sit for several hours and I couldn't do anything. I couldn't be moving around much. And so I would just be on my phone, usually scrolling through the news. And it was very depressing at the time. And so... Well, it's still kind of depressing. Yes. Anyway, so I was reading the news and feeling depressed and realizing that it wasn't making me feel better to just read the news all the time. And so I realized, like, I always tell myself I'm going to write. I have my phone right here, so I started to write on my phone. And it was, for the first several years, all of the writing that I did was on my phone. So I would write and edit on my notes app, and then I would post it online. So it was a very, very like rapidly creative process. There was like not a lot of revision at that time because it was just very much create and then throw it online. And you also started writing fan fiction. How did that shape your style or your way of thinking about writing? I mean, it definitely had a huge impact because I wasn't, when I started writing, I was just wanting to do something creatively and I was needing like the pressure to finish it. But I wasn't thinking, oh, I'm going to start a career from this, or I wasn't thinking about writing as a professional pursuit. It was just like a passion project for creative fulfillment. And so because I started in fan fiction where there wasn't any of that sense that any of that would ever happen, I just really leaned into telling the kinds of stories that I was interested in, experimenting with techniques. I used to read a lot of like literary analysis and a lot of literary criticism. I always found it really interesting to read about what writers were, like the contemporaries of different writers that I admired, what the conversations of the time were, and so kind of understanding the context in which those works were created and what the author was trying to say with them. And so when I started writing, it was because it was just all about wanting to do something that was creatively fulfilling for myself. I was able to just really lean into experimenting with all of the things that I'd ever found interesting about other writers, like techniques and things like that. And after you made the shift into professionally writing as a job, were you able to keep that sense of freedom, or did something change? Yeah, I mean, I think because I ended up building this readership that was really invested in the particular way that I wanted to tell stories. That was something that then my publisher was very respectful of, that I had particular values as a writer that was very important for me to retain. And then that was something that people who I interacted with who had expressed a desire in writing and buying like future books that I wrote, that was the thing that they wanted to keep seeing from me. And so that just made for a really good conversation because Alchemized is a very unconventional stories in a lot of ways. It does a lot of things that it doesn't have a easy comp title, which is in publishing is a very common thing of like, oh, buy this book because it's like this book and this book. And because Alchemized didn't really have that offering, having this like demonstrable like background of people write the way that I tell stories, and so therefore, even though this doesn't compare very easily to other things, it still has value. And because I was able to come at it from such a very much a creative, artistic lens, just kind of getting to lean into my passions, there's just kind of get to keep doing that, which has been really fun. I actually started reading it expecting a romance book. It's not a romance book. Yeah. I mean, there's romance in it, but it's more like it definitely is. It's been an interesting process in the promotion campaign because my publisher and I tried to keep telling people like this is not a romance book, and people kept going around being like, oh, the next romantasy book, and we'd be like, no, don't tell people that. They're going to be really disappointed if they go in thinking that's what they're getting. It definitely has a very deep love story. I think that love is such an interesting motivator for characters. I personally don't tend to like stories that are like, oh, with this person he just wants power or he wants to be like renowned or things like that. I think that love as a motivation is such an interesting thing in characters, and so there's definitely is that component to the story, but it's not like idyllic. It's not an aspirational story. It's not a story you read and you're like, oh, I just wish I could be there. I wish that would happen to me. Well, let's delve into it. Let's delve into Alchemized. It's set after a devastating war. Who's fighting who? Could you
So it's a civil war. So it's set within this very small city-state where you have this principate, which is sort of a theocracy ruling class, and they have very particular religious beliefs. And the whole city is very much built around the study and pursuit of alchemy as this unique ability that exists in the world. But on the other side, they have very strict rules about how alchemy is done, and the people who rule, they have these divine powers, and so they have like final say on everything. And then at the same time, you have this other side that has developed like a form of immortality through scientifically, and they're very resentful of being under this ruling class, and so the war sort of breaks out, and it becomes this very ideological thing where the one side has achieved immortality, and they also are reanimating the dead and having them fight for them, and then you have this other side that has this very much like religious zealotry of like, we are fighting for all that is good and pure and noble, and so we have to fight to the death in order to uphold these ideals, and so it's a very like deep clash of differences. And usually in fantasy book, or oftentimes, you see that war and the good side wins. Yours is set after the war, and you can really feel the desperation, the brokenness. You put your characters through a lot of suffering. Were you ever like, you know what? Next chapter, she's gonna go to Disneyland. This woman needs a break. So when I started working on the story, a big part of my motivation was wanting to tell a story that really leaned into a lot of the parts of war in stories that we tend to lean away from, because we do like to make war this really great epic, and it feels, and we love watching movies where there's all these great explosions and battle scenes and everything, and it gets the adrenaline pumping, and so that tends to be the way that it exists societally, and so I really wanted to write a story that pushed back against a lot of that idea of war as this great, heroic, wonderful experience. And so I wanted to turn the lens away from all of that like pomp and splendor and look more at like the underbelly that tends to be left out of a lot of stories because it doesn't fit into that neat, good defeats evil type of dichotomy. In a lot of American history that I was raised on, there was this very like neat dichotomy about things like World War II and everything. But my grandparents, they were interned in the American concentration camps because they were Japanese, and that was part of the story that never got mentioned. No one ever wanted to talk about that because the U.S. just had to be like the heroic good guys that swept in and saved the day, and so. Having kind of grown but everybody knows Second World, but actual Germany was the actual no. But that's very interesting that you say that, because I mean, to be to answer it seriously, as someone growing up in Germany, we are the other side of it. We don't like look at the Second World War and go, yes, the good guys. It's more nuanced, and I think it's something that has been lacking in at least early fantasy a lot, because you just describe both sides, and you describe one side as the heroic, the good guys, but that's not how war usually is. It's much more confusing and much more, complex. And I mean, that's what makes Alchemize such a complex read. Yeah, one of the things that was when I was developing is that at the beginning of the story, it is very much presented as like this is the bad side and this is the good side. But then as the story progresses and you begin to learn more about the circumstances that caused the war to break out, you realize that like the good side, when they were in power, there were a lot of choices that they made that led to the dissatisfaction and this social division and everything. And they did that because it served them and the things that they wanted. And so I didn't want it to write it as a story of like, oh, this is the good side and all the things that they ever did were good and reasonable, and this is the bad side, and they never ever had at any moment had any justifiable reason for wanting anything else. I really wanted to lean into like all the complexity of the fact that like in the process of othering and in the way of like the conflict, it stokes extremism, and it stokes really developing this very singular identity so that people will feel comfortable with the idea of killing or dying for something. And in order to do that, there's all this nuance that gets flattened, and I really wanted Alchemize to be the story that leaned into all of that nuance instead of away from it.
what's the writing process like? Because if these complex themes and these heavy themes, and there are a lot of scenes in the book that are very dark, you have to put yourself into that. Like you have to put yourself into that. How did you get out of that? Because I mean, for me, when I watch a true crime documentary, afterwards I have to watch SpongeBob to just level out the emotions and be able to sleep while writing. Disneyland. Yeah, while writing like Alchemist. every month's weekend in Disneyland. How did you balance the darkness while writing? I mean, so for me, a lot of my writing comes from a place of having a question that I'm wrestling with, that I'm trying to find the answers to. And so I do a lot of reading in nonfiction. That tends to be where I do most of my reading, actually, is in nonfiction, reading up on these topics that I'm trying to understand. But then I often will process the things that I'm reading in nonfiction through writing a fictional story in which I get to create this narrative, and I get to have these characters that are sort of representing like the different aspects of this thing that I'm wrestling with. And so in the process of their interactions, their dialogue, their conflicts, and what their values are, that it lets me sort of explore this question that I have from all of these different angles. And so it is, when my original kind of inspiration for Alchemized was very much a lot of ethical trolley problems, the fact that there are not easy answers to certain things, and we love trying to find a really simple black and white answer to big questions and big issues, but the truth is that very rarely is that the case. And so it was one of the questions that I was wrestling was espionage, and like if you have somebody who is a spy, like how far do they go? How far should they go in order to maintain their cover? If they are trying to do this thing for the greater good, or that to topple this really horrible regime, like what sort of things should they do to maintain that cover? And so different problems like that of like where there is no easy solution, where there is going to be consequences and suffering no matter what. Those tend to be the questions that really haunt me. And so even though the story is very dark, in the process of sort of wrestling with it and getting to put it onto page and turn it into this narrative, it ends up giving me a sense of peace that even though there is uncertainty, like I found a place within that uncertainty to exist. And your protagonist, Helena, in German, it's Helena. I think you say Helena, maybe? No, Helena. Helena. She's in this world. How did you manage to, how did you go about writing her as a protagonist when the first 100 pages, she can't even move. Like, she's very helpless. Mm-hmm. Well, I wanted to write a character that has a lot of facets to them, and since I knew, because the world building for the story is very based in Western philosophy, Greek philosophy, and a lot of like Western ideas and aesthetics and things like that, I knew that the world was going to be set in this sort of like European-ish like fantasy world, but I didn't want to create that and not interrogate it. And so having Helena be this immigrant character who wants to belong in this world, and yet she has this sort of built-in skepticism because she's seen other parts of the world beyond that. She comes from this trade island, so she's seen different cultures, and so she has this outsider's view, but she's living in this place where everybody else has this very like homogenous understanding of the world. And so for them, the narratives that they believe, the ideas, their history, the way that they've self-mythologized their country, it's something that everybody kind of has collectively agreed on. And Helen is coming in as this outsider who can't just automatically accept all of those things. And so she's a very interesting character because her evolution is very interior. I didn't want to write a character who is just like your stereotypical like strong female character of like, if she can just do all of the things that the men do, then she is a hero as well. One of the things that I really wanted to explore in Alchemized was all of the ways in which like heroism is not necessarily so male-coded, of like, oh, a woman can also be a hero if she can fight as well as a man, if she is emotionless and can make hard
hard decisions and those types of things, that we have this very particular idea of what a strong female is, and it's always being male and taking on these male attributes, instead of there ever being this recognition that like a female character could be strong in feminine ways. And in the process of working on Alchemized, one of the things that was interesting was realizing how much in the pursuit of creating these neat binaries and narratives that are so nice and clean, how many people disappear in the process of that, whether that's spies or that's all of this other labor that doesn't fit into this like neat definition of like the great mythical hero like riding in on his white horse and with like his golden crown. We have a perfect fitting question here, because I was just about to say, yeah, you can applaud. Please, every time. So the question is, who is your personal favorite character from Alchemized? Is it Helena? It is Helena. I loved her, and she was such a fun character to create because she is so contradictory herself. Like one of the things that I love about her is, like, on the one hand, she's very intelligent and she's very judgmental. Like there's one part where a character is like threatening her and she's just kind of judging that person's technique. But at the same time, she also has this very like deep emotional wound where because she's an immigrant, she has this displacement trauma that's very intrinsic to her. And so she has this really deep desire to belong, to be helpful enough, to be important enough, to be useful enough that people will care about her the way that she really wants to be cared about. And so that kind of that dichotomy in her character of, on the one hand, being this very judgmental, like skeptical and analytical character, and then also having this like really deep emotional wound that's constantly driving her was really fun and made her very nuanced to explore. You once said you spent most of your teenage years trying to figure out the right way to be the person that people would want to have in their group. There is no question. I just want to say, I hope you found your group. I have. It's right here. I mean, let us be her group. Do we have time for a last question? Yeah. Okay. Are you planning another book in the same universe, or do you maybe plan to dive into a different genre? I really like the speculative genre of just like science fiction, fantasy, that general space. But I don't know if I'll stay there forever. It tends to be what I'm drawn to, just because I get to create the whole world myself and really decide like what exists and which things I'm like, okay, I don't want to deal with that element of real life, so I'm just going to pretend it doesn't exist in this little world I've made. But at the same time, I think eventually I might come back to the larger universe. I don't know if I would come back to Palladia specifically, but when I was originally working on Alchemized, I thought it was going to be a trilogy, so I did like a world building for like a whole continent. And so there's a lot of these other countries that get mentioned that you hear little like kind of vague descriptions of, that I have like a lot of material on. And so I think that it's possible that I'll come back and like write a story that's set in one of those worlds where it'd be very like, you vaguely know about this other country over there, but kind of in the same way that Palladia and Alchemized like vaguely recognizes these other countries, like it would be that sort of overlap. I think your fans wouldn't say no to that. Well, I know at least one certain sister. Yes. Look very much forward to it. Thank you so much for joining us tonight. Thank you. Sending you. Ja, Wahnsinn! Und damit endet der erste Showabend von Bookstock 2025. Ich hoffe, ihr hattet es genauso schön wie wir und nehmt ein paar Highlight-Momente in den Abend mit nach Hause. Oder vielleicht sitzt ihr da ja auch gerade und tragt das jetzt mit in die Nacht. Wir freuen uns natürlich sehr, 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 wenn ihr morgen auch wieder dabei seid. Selbe Zeit, selber Ort. Neue Menschen. Ja. Und zwar sind morgen dabei, wir können es ja mal kurz droppen, Abby Jimenez ist zu Gast. Ja. Gerne, Fabian. Wie Schwab, Aurora aus Norwegen. Ja. Taheri Murphy, ein Teil des Casts von Maxton Hall, und Tarkan Bakci ist wohl auch wieder da. Und Mona Amesian. Und Mona, falls das
zwischen dem einen oder anderen Reit-Hobby-Kommentar nicht ganz deutlich wurde. Ich bin sehr froh, das mit dir machen zu dürfen. Ich habe dich ganz doll lieb. Mensch. Und euch habe ich auch lieb. Hier natürlich vor Ort und auch im Stream. Schön, dass ihr heute dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Und euch auch. Habt eine gute und Zeit. bis dahin, danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss.